Hello, wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. I greet you. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. I thank you all for everything you have been doing for Biafra to come. And I am inviting you this morning to join me in this very morning broadcast. Fellow Biafrans, we remember that today is Monday, the 22nd of September 2025. Usually, our Monday is the day we observe sit at home for the detention of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, and to show Nigeria that we no longer abide by their rules because we have our own nation that we want to focus on. So, fellow Biafrans, join me from wherever you are watching so that we will continue. Biafra remains our new nation, our religion, and we must continue to evangelize until we are finally a nation that is in homeland. Ndị be anyị ekenekwa m unu, ekene m nwoke, ekene nwanyị. Anmasị unu onye nọ ebe ọ nọ, ya dobe ife o ji gbakọta nso ka anyị kwukwa maka Biafra. Biafra bụ obodo anyị nke na-eme operate kịta from mba ụwa, mana anyị na-eme ka Biafra bịa ka anyị niile na ụlọ ka anyị wee nwee ike na-ekwu maka obodo anyị, lụzie ebe anyị, dozie ebe anyị. So ụmụnne m na ụmụnna m, onye nọ ebe ọ nọ ya bịa nso. Ana m ekene unu na-asị unu ụtụtụ ọma, nke onye chiru ya zelu. Tupu m gaa n'iru ụmụnne m, ka m kpee ekpere kene Chineke Olisa bi n'igwe, onye kele n'igwe kee ụwa, onye kelu mmadụ mana mmadụ ekere ya. Anyị na-aja gị mma o, na-ayọ gị, na-ekenekwa gị, na-asị gị bịa nalụ otito, bịa nalụ ngọzi. Onye nwe ụwa, biko nekwa lida anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Biko onye nwe m, bịa nyere anyị aka ka agwọgodi ya nke bụ ndụ ka ọ dị ndụ. Anyị na-ayọ maka healing, ọgwụgwọ ka anyị na-ayọ gị ka ị bịa gwọọla anyị maazị kịta arụ na anyị ya. Biko nna, mee ebele, dupụtela anyị onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Biko nna, mee ebele, onye ọmịiko, onye obi ebele, jisi ike ka ị kpọpụtala anyị onye ndu, maka na o nwere ife gị bụ Chukwu apụrụ ime. Ana m ayọkwa gị n'isi Prime Minister anyị Maazị Simon Ekpa mma eji gbuo agụ, onye ilo si na ọ dịrọ nkọ. Nna biko, kịta emela appeal ka imetụ ndị Finland aka n'obi ka fa reliziela anyị our PM na onwere ife o mere. Biko nna, mee ebele ka ndị niile na-achị anyị ka fa nwere onwe fa. Na-ayọkwa gị ka ịkwado our APM Maazị Oge Nkere n'ife niile ọ na-eme. Biko nna, chedu ya, chedokwa ndị BDF, our Triple General, Commander Gentle, fa niile, Angel Makeup. Nna biko, chedola anyị fa, chedola anyị fa, dubela anyị ndị a nọ ndị na-echedo obodo anyị. Dube ụmụ Biafra niile na-atụ ego eji alụ ya bụ ọlụ. Ise. So my people, anyị ekpego ekpele yọọ Chineke, jakwa ya mma maka na-etu o tosiri ịdị, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Biafra,
is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I? Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, yeah. Oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my job is singing. Bring up the cannon. Whoa. Bring up the cannon. Yeah. Bring up the cannon. Whoa. For every Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I? Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Why yo?
nothing, doesn't care about nothing, and abandon his family. Yeah, yeah, oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you, even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah, yeah, oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon now. Bring up the cannon now. Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my job is singing. Bring up the cannon. Whoa. Bring up the cannon. Yeah. Bring up the cannon. Whoa. Yeah. Thank you, my people. Thank you, everyone. Thank you for joining. Chibike, thank you. How is Maryland? It's beginning to get cold. Thank you, Estella Divino, for joining. My people, we have to continue hitting the enemies on the head. Anyị ga na-eti ndị Nigeria ezigbote mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Mana kita, unu afugo the title of this program, the Brgie resolve to sanitize our fight for freedom. So, m ga-akpọnyelu unu the other video ga-eme ka unu ghọta ọfụma ife nji wee bịa n'ụtụtụ a. Maka na over the weekend, our APM said something, So all we have to do is to keep doing what we know how to do best. And Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brgie cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra.
you can't succeed. How the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brgie cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Gerasulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have an interest in Africa. I was a principal co-sponsor of the African Growth and Opportunity Act. But most importantly, I do believe that Biafran independence is a just and noble cause. And I trust that you have a bright future ahead. We will try to secure your independence. We can't promise because the politics is not a particularly predictable situation in the United States today, and justice is not always served, but we will work towards that objective. I appreciate the opportunity to work on behalf of the Biafran people, and at this point, let me turn it over to Elias. Elias? Oh, thank you, Jim, and it's an honor to be working with you on this, and we appreciate your lending your support, someone of your prestige and stature. That association would be so critical. So thank you, Jim. I appreciate it. And thank you, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, and dear Biafrans in the United States and around the world. My name is Elias Gerasulis, and I am a good friend and colleague of Congressman Moran, and we are your new lobbyists here in Washington, D.C. However, you should know that we are more than just your lobbyists. We are fellow freedom fighters in the struggle for the liberation Biafra. And similar to how your compatriots in the Biafran Defense Forces are securing your freedom on the homeland, we will be fighting for your freedom in the political and diplomatic battlefield here in Washington, D.C. And we will make sure that all these U.S. officials, all these congressmen and senators understand that the Biafran independence movement is a pure democratic civilian uprising against injustice, the very same one that we had in the United States when we declared our independence from the British 200 years ago. On a personal level, I knew I had to get involved in this struggle, not only because of my belief in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Simon Ekpa. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And I thought it was a personal duty to assist him. Already, the Prime Minister has made remarkable progress and has outsmarted the Nigerian system in many ways. The Prime Minister has done this with the self-referendum. He has done this with opening diplomatic liaison offices around the world. And I think by establishing a proper Biafran lobby in Washington, D.C., the Prime Minister has delivered his master stroke. And if you can look at the Nigerian media and the social media, you will see that this is something that's been highly publicized. And I think this is because they understand the moment that the United States starts to gain
more support for the Biafran cause, it will be a game changer. Because when the United States leads, other countries follow. Congressman Moran and myself are your voice to the U.S. Congress, your voice to the White House, your voice to the State Department, your voice to the highest offices in this great land. And we will not stop until victory is achieved. Long live a free, independent, and sovereign Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Thank you very much for that brilliant speech there. Lawyers, we are happy to have you on board, and we have a lot of things to do together. Thank you. This particular appearance today is just to present you to the Biafrans in the United States. As I made my promise, I have fulfilled it. It is now that we go out there and do what we know how to do best. Yes, Biafrans, we have all heard that. You know, this, from the beginning of this video, ndị be anyị gbaalụnụ m n'oge ụfọdụ ana m elụzọ na platfọm a bụzi platfọm ebe anyị na-asụlụ ndị be anyị n'asụsụ ndị be anyị. Ife nji na-egosi ife onyonyo anụnwa bụ iji kọwalụ unu maka title this program, The Brgie Resolve to Sanitize Our Fight for Freedom, Fund BDF. That is the title. So, ndị be anyị, ife okwu niile a na-ekwu gosiri. Tupu m gaa n'iru ka m kenekwa Ume, daalụ nnọọ, and Stella Isaac, daalụ so much, ndewonu, and thank you for joining us. Ndị be anyị, platform a bụ ebe a na-asụ Igbo na oyibo. Oyibo bụ ọ dị oke mkpa, necessary. Asụọ m ya n'English. Ma ọ bụrụ na ọ dịrọ necessary, m ga na-asụ ya n'onu be anyị. Onye a chọrọ ọnya pụọ. Ife anyị na-eme bụ Biafra first. Anyị ejiri anybody ụgwọ. Hello, my gold. Thank you for joining. Onye na-join kwa nya na-click the like button. Onye a ka subscribe to Beti4 TV, biko nya mee ya. No, if I need ka platform anyị a wee continue na progress. Thank you, thank you. Yeah, Anna. Thank you, Anna, for joining. Yeah, ndị be anyị. Ife nji wee kwelu ka mme platform ma ka ọ bụrụ pure Igbo platform bụ maka na ndị na-asụ ndị ọzọ bụ media. Ụfọdụ si na fa bụzi self-acclaimed media or self whatever. Wee na-eme asịlụ ndị be anyị asị. Anyị kwuo na a na-aga n'iru, fa na-ekwu na a na-aga n'azụ. Nya wee believezie na the best thing bụ isu onye ube anyị ebe a. Onye ọdịrọ mmanya rapụ. Onye nọ na platform, if there's anybody in this platform that does not understand Igbo, just indicate. Then I will explain what I will say in Igbo to you in English. But here now, we use this platform to disseminate information to our people in our dialect, so that those who are at the interior part of our homeland to understand what is going on. We don't have to leave anybody behind. So for those of you who are here now that does not understand my dialect, but that is majorly what I will be using. Sometimes I will chip it in English to explain to those of you who do not understand my dialect. I know it is very time consuming, very stressful,
but I am willing to do anything for Biafra, provided Biafra comes during my time. Back to what I was saying. Ndị be anyị ife nji na-akpọ this thing maka na ụfọdụ complain go na fa chọrọ ịdị na-anụ Madam Vam 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 na Madam Ngozi Orabugoro Fulani. Mana o nwere ife a na-ewepụ n'anụ wee ribe anụ. Nwekwala ife a na-akpọ ịnwụta nwa nkịta akpị na-arụ, igosie ya ka ọ malụ na ị tụrụ ya mbọ, nọọ ife ka ị na-ewepụ n'arụ. Ngozi na Vam 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 so anyị wee nọdụ that evening. PM wee kpọta ndị a mee introduce to Biafrans. Fana bụ nwere onye kwule anything. Ka unu wee fụ ndụ ndị aghụghọ, ndụ ndị asị, ndụ ndị a chọrọ ọganiru Biafra. Maka na ọ bụ na ị na-achọ something, na o nwere ife ị na-achọ, ị na-achọ that thing, mmadụ ibe gị asị ka ya bịa nyelu gị aka chọọ ya bụ ife, ị nọkọta sizia na onye anwa ji ife a, ị ma na ị chọziri onye anwa ogbugbu. Maka na PM ghọta na ekele ọlụ eke. Thank you, Onyinyechi. Thank you so much for letting them know that they will have to share the program so that ka ndị na-afụ ya na-afụ ya. Platform a ka m ga-anọ were onube anyị, asụsụ anyị wee na-akọwala ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ndị ada ndị ụchụ na Vam Vam Vam, ndị na-anọ na ndị na-emekwu midia fa wee gbakepụ ka ị ga-esi bụrụ okenye alụrụ mmanị. Anyị na-emere na program dịka fundraising oge anwa ka ada ndị ụchụ ga-ebido, and ọkwa PM promote that her platform. Ndị be anyị wee jude oge anwa ka ọ ga-abịa bupute ọnụ asị oge ọbụla ọ na-asị sọsọ asị. Unu mana o nwee breaking record melu on the 18th of this month. Ndị be anyị je Washington DC, all part of the whole thing. All these two men kpọ ndị be anyị wee jee there. Ị nwere ike ịbanye ebe anwa, even ndị na-ekwu okwu yesterday, maka nya bụ first time I made fundraising after that visit to Washington, White House. Fanine wee na-ekwu si na ifu security dị there, na onye ejiro badge fanya n'onu gosilu na ịbụ one of the people a na-eme expect there, because faji the list of names. Ọ bụ na iyiri other badge n'onu, ịma agafeta, and security kali up to 5. Ị ga-agafe nke ịbanye na nke ịgafe nke ịbanye. Ada ndị uchu je na platform ya wee si na aha ya ta hall. So aha ya godu hall ọ na ịchọrọ ka Biafra bịa. M ga-egosi unu video ebe APM introduce this powerful American man. Ọ dịghị ka ụdị nwoke anwa ka ị ga-akpọluje na hall aha ya. Unu nọdụ ebe a na-emebi ife anyị chọrọ inweta. Ife onye ndu ji maka ifie na-achọ kịta ịnwụ n'ime ụlọ nga, unu pụta ebe a na-emebisi everything. That's why I came about this title this morning, the Brgie resolve to sanitize our fight for freedom. To sanitize. So my people, ka m gosizi unu another thing. Let me try and see if I can zoom it. Una fuge if any na
ife niile a bụ ndị be anyị raise their hands. At least unu na-afụ etu ọ dị. Ife niile a bụ ndị be anyị raise their hand because na Ngozi si na PM si Maazị Oge Nkere ya kpụpụkwana ya court, mana ọ bụrụ ife PM gwara ya. PM gwara ya si ya go back to Brgie government. Mana Ngozi bụ onye na-like power, onye chọrọ power by all means, ọ like ka ọchịchị, and ọ mara ekwu okwu etu a mmadụ na-ekwu okwu responsibly. Ọ na-ekwu, ọ na-anyawasị ọnụ, onye si na ya bụ a doctor. You have to talk sensibly. You have to work with your people. And ife fa na-eme ife a bụ distract ife anyị na-eme. Na ya unu fụrụ ya etu aka ndị mmadụ si wee wụsal n'elu oge APM si onye mani ya chọrọ ka this hearing ka ọ na-aga n'iru, maka na ife fa na-eme kịta bụ ma ndị CRC fapụta fa na-akpọ PM na-asịlị asị. Nya ka unu wee ma na ndị a dị serious imebi ife anyị na-eme. Fa dị serious. Ọ bụ na ego ka akwụrụ fa n'iwu bụ na fa ga-emebinata this Biafra coming, mana fa enwere ike because ife eme yes on the 18th o nwee second part to it, and we are expecting na that second part ga-abịa. Ife melu on the 18th bụ nke a na-akpọ briefing, and the briefing bụ dịka ịbụrụ a lawyer, ịbụrụ onye ọkaikpe, somebody chọọ ka iduru eje court, onye anwa ga-abịakwute gị n'ọfịs, wetelu gị that brief, idetuo ife niile, ị na-edetu na-rekọd ife niile ọ na-ekwu, imesịa ideli ya leta si ya na ọbịbịa ọbịa n'ọfịs gị ọkwa ife a ka ọ chọọ ka imeli ya, ọsị gị yes, isi akwụkwa nke a ka o kwu, ọsị gị yes, iwe prepare ba the case, i prepare cha the case, ewee nwee hearing. So na ị ka ga-enwekwa hearing na that place because ụfọdụ na-misunderstand ya. So ife niile a ndị be anyị na-eme, Ngozi Ọra bụ Fulani, nyanwa bụ the major saboteur anyị nwere n'ije a, maka ife niile bụ template PM dobe Ngozi emebi gbadoko fancha, including our ID card. And that ID bụ one of the things ejikita America jikita na-recognize ndị Somali. Kedu nke anyị ọ dịrọ Ngozi emebigie our ID card template, o mebigie. Then Imamada bụ the chairman of ndị CRC emebigo, ya na azụ ewelugo our donation link wee ghasa, wee mebie ife niile bụ ife PM dobe. That's why our APM ji wee sị ọ bụrụ dịka etu a PM anọrọ kịta, onye pụta sị na PM sịrị ya, onye nke a pụta sị na PM ji sị ka akpụna ya jee court. Ka PM ga-esi wee kweta na nwaanyị a meje court? Nwaanyị deceive PM. Unu nụrụ ife ọ na-ekwu si na anyị make one step forward, nya bring anyị 5 steps backward, near the ahead of us. Ọ na-aza USB or ife anyị tosiri ịdị na-aza na mba ụwa. USB bụ afa the nation. Ọ bụrụ ife eji eme registration. Ife eji eme registration bụ your government, which is Brgie. Ife niile PM put together, faga sasigi. Vam no with this group of saboteurs.
Ngozi nọdụ na her own group. Mana thank God na our lobbyists nọ with us. Our lawyers, Amandabiri law firm, they are with us. So all the lobbyists, but the person they take care to White House. Una fugie. That's why I titled this program Brgie resolve to sanitize our freedom, and it must be sanitized. Aga where we J court. Akulia Jessie court. No matter when that thing ends, Aga kwada njochu weje. She will be the next. Because come at these people who get so I will fight about Shetima, fight about Gumi, fight about Musa, fight about Garuba, fight about Malami. Fadi busy now fight APM. Amaro modi obolo ndi Igbo nwe. Ana akpa anyị ndị Igbo, anya na-eme ka ndị na-etinye nni n'imi. Una afugie. No ife niile aka ọ na-abụ mmadụ lokata onye anwasị ndị a ka edu ndị fayil. Ịpụta ị na-eme ka onye agbala egbe n'isi. So ka unu wefu hundreds and thousands of hands raise na facho ka ebulu nya bụ nwanyị wee jee unu ikpe. Ka ọ continue, ka nya bụ ikpe continue. You know, I make a one step forward. Fanachi drag and she said it. Kita nwa enje makeup last week egosi me unu here. Enje makeup no na-ekwu si na Ngozi bụ nya na Caterpillar na Sarido Kubo na Ebubago plus ndị amị Hope Uzodimma na Achịta bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wee na-egbufa. So ndị Biafra tụchalụ Ngozi ego, ndị o nwere ike convince, ndị otu Ogodoman na ndị nke ka na-esie maka na ụfọdụ arapụgo Ngozi. Ụfọdụ Fabia na ayọ APM ka ọ nabatafa. APM ekwero osifa chelugodu. Fanasi ya nabatafa na fa nọrọzi wit Ngozi osifa mba. Unu mana APM anyị ọ nkenke enyi na-achọ igwe enyi ọsọ. Oju ni ada nabatafa. O kwulie na our fundraising. Kunu wefu, some of you ga na-ekwu okwu Biafra mana unu ada bịa fundraising. Ọ bụrụgodu sọsọ ige ntị ịbata de. Unu ada atụ ego. Unu chọ ka Biafra bịa. Ka Biafra ga-esi bịa? That is the question. Kedu ka Biafra ga-esi bịa? Biafra cannot come like that. You know, my people, it cannot come like that without funding. Because you see this lobbyist, ego ka na-akwụfa. Okay, ndị na-agbala anyị egbe, na-defend, na-protect be anyị. Ndị be anyị ọ na-abụ mgbọ nke agbapụrụ ejekwata ụtụ ya bịa tinye? No. Ịgba ofu mkpụrụ mgbọ ọpụgo. Ọpụrụ anụ ọpụgo inidilo to replace it. Plus na anya bụ ndị na-agba mgbọ ga-eli nni. Fa ga-eyi afe, fa ga-eyi boot, wee yichi arụfa maka na fa bi n'ime ọfịa. Unu consider godu ka esi wee surround ndị a. Army ji ammo tank na-agbafe egbe. Then ndị Kedafia, Ebubago nọ there, Asari na ndị special force nọ there, Ngozi na ndị otu ya nọ there, fighting the same people. So we need money ka wee na replace mgbọ faji agba egbe fa na agba ndị ilo to protect our land. Maka ka na agwakwu ni every day I must say it.
m ga na-ekwuye mbọsị ọbụla na ọ bụrụ ndị a na-echedobe anyị, fanọ security, fanọ defense, fama ewetala anyị Biafra. Ndị ga-ewetala anyị Biafra bụ the lobbyist, and a na-akwụfe ụgwọ monthly, and the Biafra ka bịara. So ịmasị unu kwudebe okwu ego, maka na onye Igbo ikwuteri okwu ego ọ na-amalirili maka na ọ chọrọ inye gị ego. Mana anyị nwa chọrọ ka Biafra bịa. Ndị ọcha dịrọ ka anyị nwa. Ị nwere ike ikuni etu ị nọ like etu a APM nọ. APM enwere ike ikuni wee jekwuru Donald Trump. No. Somebody must introduce Donald Trump to APM. And that is what the lobbyists are doing. Ị nwere ike ịnọ katakịta ịgba plane jebe Italy. Jesse Italy, come and recognize me. No. Somebody ọ bụ ọrụ ya. Onye anwa ga-eji his letterhead wee dee letter to any government si na ya bụ a lobbyist, because na ndị ọcha they value whatever you are as a professional, unlike ndị ojii. Idezie that letter kita with your letterhead, famalugo na ọlụ gị ka ị na-alụ. Fasi oke kedu ndị na-alụ before, osi na ndị Biafra, osi oke jee kpọta ya. Ife ji akwụfe ụgwọ, unu na-aghọta. And anyị nwere ana ndị recognize anyị, UN enwe ike mee anyị ka anyị bụrụ a nation, a country of our own. And anyị bụrụ a country of our own, Nigeria bụrụ country of their own, whatever they want. Mana unu mana Biafra na-echedo ndị other nations na people na that country. Anyị pụrụ ana kịta odudu wa pụọ. Maka na awo si na ifia ji fight ya to keep Biafrans bụ na ọ bụ na anyị pụọ na farmer fight nwu Fulani alone. Unu na-aghọta. Maka na okwu na-ebute okwu. Then apụtazịa onye anyị na ya na-azọnya bụ ife ana sabotage. Facho ka enwe 3 Biafra groups. Ngozi nwelu nke CRC na Vavavam nwelu nke fa na Professor Okwuoma na die fa nwelu nke fa. Then anyị nwa nwelu nke anyị. Ọ ka ndị isi dị mma si eme ife. Ndị okenye mụtara ụmụ Ngozi nọsi university. Ngozi abụrụzi nwata. Ngozi ga-anọ in her 70 wee na-eme ka ewu, mana ọ ma ife ọ na-eme. Sabotage. Ị nwere ike gị na mmadụ bido something ịnọkata ike wapụ. Imani na ilibega aka azụ. That is the reason why anyị ji eme ife anyị na-eme. Yes. And Ada ndị Ochu, unu malia very well. O nwere okwu ọ na-ekwu bụ okwu a ga-asị ka a saa ya mmiri ka ọ ghara ịṅacha aṅacha. Okwu niile ọ na-ekwu dị ka akwa aba n'anya. Akwa aba n'anya bụ ewunyere anya ya na mmiri, kọla ya niile apụọ. Ọ ṅacha. Ife ọ bụ. Maka na ife a na-asị Igbo enwe eze, ọ bụrụ ọkwasị. Asị gị fall back and you will fall back and keep quiet. Can you listen now to your leader? So my people, we must sanitize Biafra, our freedom, and we must fund it. Take this link or call this number. Enye m gị onye ga-enye gị account na Homeland. Ị ga-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụgodu na ị bi abroad, mana ị marọ ka ị ga-esi wee kwụ ụgwọ, ị nwere ike ịkwụ etu isi ezinalụ ndị bụ na ego. Ịkpọ this number, agwa m gị onye ga-enye gị that very account. I were ya kwụọ ụgwọ. So my people, we need to fund our liberation.
So we are still in the mood of celebration anyway, somehow. Can Pokwalu this voice, you know? Yeah. Biafrans, am I coming out? Yes. All right. All right. The hour is here. And we all know the reason why we are here today. We are here for our freedom because it's our right. And today is our first congressional briefing. And we have our special guest here. We Biafrans are familiar with who he is. He's someone who advocates for freedom, human rights, and also religious rights. We have our special guest, Marco Ruby. And Ruby is Senior Fellow, American Enterprise Institute. Thank you, Marco. Thank you very much, Mr. Acting Prime Minister. I don't need, first of all, it's good to see Biafra represented so well in Washington, D.C. Unlike in Nigeria, and unlike in Finland, we're not going to arrest dissidents. I'm a historian by training, and especially with this audience, we don't need to tell you that Biafra may have redeclared its independence, but it is a long history. And if we count the maps that European merchants, geographers, and other travelers made dating back to the 17th century, then Biafra is actually older than the United States of America. We're not talking about a so-called secession. We're talking about decolonization. And when we look at Africa today, we must recognize that the problem of colonialism is no longer based in London and in Paris. It's based in places like Abuja and Lagos. The fact of the matter is, and for that matter, Yaoundé as well, the fact of the matter is that we are witnessing a second wave of decolonization in Africa right now. Biafra, Amazonia, Somaliland are at the front line of a struggle for freedom, religious freedom, as well as simply personal, economic freedom, political freedom. The fact of the matter is, though, when we talk about that front line of colonialism, Biafra, Amazonia, Somaliland, we're also talking about a response to genocide. The fact of the matter is, when we look at the modern history of Biafra, and we see some of the key figures represented on this podium, and it's so appropriate that we're sitting here in a room dedicated to Veterans Affairs, to honor the veterans of the Biafra struggle. The fact of the matter is that they did not start the struggle for Biafran rights. Nigeria did. Nigeria has agency. They have decision-making. No one forced Nigeria to undertake the pogroms of 1966. That he is talking of Nigeria pogrom of 1966. You nwere ike ịnụ any of these
enemies of Biafra talk about this, even in their programs. No. Fapụta. Yes, our brother see the evil spirit, white painted hair woman came to destroy Biafra. She is an agent. She is option C for the zoo to destroy Biafra. Exactly. Because ya na ndị Oraneze na-alụ. That's the story. Na ya na ndị Oraneze na-alụkọ ka o wee mebie Biafra. Ndị Ohaneze, because no Fulani na-eme appoint onye ga-abụ their chairman. So Fulani, ife Fulani gwara, amara m na ndị Igbo anyị na-ezuzu ezuzu. Ife Fulani gwalụ ndị Ohaneze ka fa na-eme. Fulani ọ ga-agbanwu ndị Afenifere na OPC na Lagos ifefa ga-eme? Mba. Ndị isi Yoruba, Fulani enwere ike ịgwafa, mana ọ ndị be anyị agwafa fa na-ezuzu. Fa na hopeless ụzọ dị mma. Fa na-ezuzu welu ndị be anyị na-atụ mgbele. Ifugie. So this man na-ekwu okwu pogrom. Etufa si wee gbusie ndị Igbo, tinye fa na trailer budata na 1966. Iwe ji wee ndị Igbo nọ n'amị, Ojukwu na Ife Ajuda na Fancha na Nzọgwụ, iwe wee fa. Ife Nzọgwụ ji wee iwe wee gbuo Saduana of Sokoto. Ife o ji wee gbuo the man, gbuo Abubakar Tafawa Balewa. Wee sifa ka ife unu na-eme. Amara m ụdị Igbo anyị nwere kịta. Igbo nọ kịta bụ Igbo bụ lili livad. Igbo enwere ike stand challenge onye ilofa to their face. Igbo na-eme onwe fa sabotage. Hope Uzodimma ji wee bili na Abuja maka ọma ife ọ na-eme ndị Igbo, and ọma ife nwee ike imie, o wee bili Abuja wee na-ekpote ndị Tiger Base. Ewelu Tiger Base mee fridge ebe a na-astọ ọgan ụmụaka be anyị, ma nwoke ma nwaanyị, ndị fa jidere fa kpụga fa Tiger Base. Hope Uzodimma nọdụ ebe anwa na-protect interest ndị Fulani, na force ndị Igbo ka fa na-anụ ndị Fulani nọ na Obinze. Unafugie. These are the things. Anọkata mmadụ nya onye ya na PM na-alụ ọlụ before apụta kịta sị Elias come close, you will not succeed. Ngozi asị na nya bụ lobbyist, onye bụ secretary to maka secretary PM ka ọ bụ. She was minister without portfolio. Onwero department ọ dị in charge of except PM's office. Ọgwụcha o wee sị na ndị lobbyist, your boss may invite Kafabia wetela Biafra. Isi na fa bụ criminals. In what way? Enwere ike ikwu ife a nwoke a na-ekwu ebe a. And the nwoke a bụ senior fellows na America. Senior fellows bụ ndị America na-respect dignitaries. Ndị ọ na-abụfakwu okwu America enyocha okwu fakwu. America na-eme ife today, they invite this man. Ebe a fanọ na nke ndị congressmen ka ada ndị ụchụ si na oge nkereje higher hall. Ka i wee fu. So they will never give you this type of information. But this man is now talking about the pogrom committed against Biafrans na 1966 to show you that he is going all the way ka onyelu ndị Biafra aka ka America recognize anyị, because nyanwa bụ government of his own, but honor na the government to make that decision. But his statement, his words, his speeches, ife niile ọ na-ekwu ka ndị congressmen ga-eji wee gee ntị n'ife anyị na-ekwu.
plus our lobbyists. So my people, onya bụ nke bụ eziokwu. That is the truth. Let us continue to listen to him, because now the other video of him the very fuzzy. Mananka the clearer. You can hear him. As a decision that was made in Lagos, and what we have seen, the struggle for freedom in Biafra, is a natural response to the repression, which is now more than 60 years old inside Nigeria, especially with regard to Biafra. Unanuge us in a Biafra struggle is a natural response to what Nigeria is doing to Biafrans. Natural response. Dike etu ị ga-azọ mmadụ ụkwụ, ịmasị ya sorry, itie mmadụ ife, isiri ya ndo, onye anwa kwuo na ịzọrọ ya ụkwụ ịbaba mba, then ife niile onye anwa mee to you bụ natural response and defense. Natural response to ife Nigeria na-eme ndị Biafra. Now, we can talk about genocide, and unfortunately, what has occurred in Biafra in the late 1960s and so forth, isn't the only case of genocide that the 20th century has seen. But what makes the history and the recognition of the Biafran genocide so important is this. When the Jews suffered the Holocaust, Germany afterwards acknowledged the Holocaust. The ideology that led to Nazism became stigmatized. Yes, there are still Nazis today, but it is an ideology which is outside the realm of acceptable belief. The problem with genocide denial isn't simply a denial of fact, a denial of history. But when you don't acknowledge the genocide, then what you're actually doing is throwing a life raft to the ideology upon which that genocide occurred. So when you have someone like the late Muhammadu Buhari, whose hands were covered in blood from the events of the Biafra genocide, rise to the presidency of Nigeria without anyone acknowledging his role, that simply perpetrates and legitimizes that genocide. Now, yes, my people, we have to talk about this one. Also, n'oge ndị Jews suffer Holocaust na Germans talked about it. Dịka etu ndị Biafra si wee suffer na North. Onwere onye kwulie. Or see that na Buhari bụ onye so wee cause that genocide on Biafrans. Wee bịa bata, wee chiba. And onwere onye mere anyị acknowledge. Onwere onye sila anyị ndo n'ife mere anyị. That's exactly what he's saying here. For ndị ada aghọta ife ọ na-ekwu, ma onye ada anụchata ife ọ na-ekwu ọfụma. That's what he's saying. That na Buhari and all the like this. This man na-akpọ Shetima, Kashim Shetima, bụ governor na Borno State. Oge ọ hapụrụ onye isi ndị
Boko Haram wee nye ego si na onye nweta the man, somebody wee gbaa ama si na that man na ọ nọ na nke Shetima wee jee there wee jidie. That same Shetima unu mana ọnya na Buhari na Gumi na Pantami na Malami na Nasser El-Rufai na ọfanwa fọm Boko Haram. That same Shetima ka Nigeria allow Obiabulu their president, because so Shetima na-achị Nigeria for Sultan of Sokoto. Sultan of Sokoto nwe Nigeria, onye na-achịli anya bụrụ kịta Shetima. Tinubu is just there for formality sake. Onye na-achị Nigeria, the real person na-achị Nigeria kịta bụ Shetima. So similar thing ka ọ na-ekwusi n'oge ndị Jews suffer Holocaust na Germans, another country talked about it. Unafuge mana nke anyị na onwere onye na-ekwu about it. Na Buhari so wee fu that massacre ndị Biafra wee mesia bịa bụrụkwa president, just like Shetima is now. Maka na Nigerians bụ lily-livered men and women. They can't face the Fulanis. Onye ọbụla na-atụ ndị Fulani egwu. That's why terrorists, they have the traits. Omume ndị cowards bụ ife ndị terrorists na-eme ka fa yinye gị egwu ka ị wee gbaba ọsọ. Mana ife na-ewute fa bụ na anyị bụ Biafra, we disappoint them. Anyị ada agbalụfe ọsọ. Anyị ada agbalụfe ọsọ. We don't want anything to do with them. That's why we are challenging them. And that's why we have to continue funding. Ana atụ ego ka e wee mee nya bụ ife na ọ dịrọ easy. When it comes to genocide denial, I also have this to say. When people debate foreign policy in the United States, one of the progressive slogans that we hear time and time again is no blood for oil. Well, I have a message for Alexander Stubb. No genocide for oil. Finland has been a disgrace. Stubb has kowtowed to Turkey at the expense of the Kurds, at the expense of other dissidents, for the sake of getting Turkey to lift its de facto veto for Finland's NATO membership. Now he's kowtowing to the Nigerian government by arresting Simon Ekpa for the sole reason of advocating against genocide and of providing, frankly, at this point. Unafuge, so nwoke a bụ a foreigner, onye gbanyela agbanye na-ekwute okwu our PM. Us na Finland have disappointed themselves, have disgraced themselves for ijide our PM na-ekwu okwu massacre na-aga on na Biafra land. Ife niile ọ na-ekwu ebe a, unu mana a na-erekọd ya. Ife a na-eme today, melu on the 18th, all the recorded and all for ndị mele anyị invite. Ọ bụrụkwa anyị nwakuru iwe jebe there. All ndị congressmen mele anyị invite. Si anyị bịa nyefa this briefing. And I believe that they will also do a hearing on this. Maka na ife niile a na-eme ebe a, fa record si ya when time comes, fa bịa jilu nwayọ wele ife niile a wee jụọ ajụjụ on the hearing date. And we believe and we trust and hope na very soon na fa ga-akpọ anyị for hearing. Ndị be anyị nke anwa mesiri ana that's okwu ebe because ụfọdụ na-mistake this briefing with Congress briefing with Congress hearing. Hearing bụ ebe onye bụ onye isi law na-ekpe ikpe maka ọfa bụ lawmakers. These congressmen fa bụ American lawmakers na-ekwu ife ga-eme na America.
And for them to invite us for briefing means that nafa ga use ife niile kwuleba during the hearing. Una water. So that's the difference. That's the difference. The only reasonable way forward, given the actions of the Nigerian state. Now, we can't engage in wishful thinking, and unfortunately that has been the problem in the United States. I would argue that Europe is more engaged in a cynicism, where they simply want Nigeria's oil, and let's be frank, it's not Nigeria's oil. It's Biafra's oil, the Delta region and so forth. The fact of the matter Unafuge okwulu no Nigeria oil. Unafuge ife nwa na-eso okwu. O ife nji agwa unu na anyị nidili inweta onwe anyị, nwere onwe anyị, because they still classify faka na-ewe na anyị nwa bụ ndị Nigeria. Maka na enwere two nations na that region, also one, and that is Nigeria. So somebody from the crowd, ofu onye Biafra we si mba no bro Nigeria oil no Biafra oil. Ifugie ife niile a ga-eso n'ife ndị America ga-eji wee jụọ ajụjụ during the hearing, because they will also call us for hearing. Biafra oil, if mba ụwa niile ma bụ na Nigeria bụ oil rich country, famaro no Biafra. So all these things bụ the reason faji wee si ka ịbịa made this briefing. Imesie briefing to onye ikpe omezie hearing with ife niile ikwu. This is where we come. they feel it's easier to have a relationship with the dictator, and they're going to look the other way. Never let the Europeans pretend that they stand as a representative of human rights when they act in such a cynical, racist, and way that is so contrary to life, liberty, justice, freedom, political rights. The fact of the matter is, the Europeans need to be called out each and every day for that. Una anụgo ife okwu kịta na ndị Europe ama na-ekwu maka human right, na-ekwu maka ife niile. Ifuzia no fanwa na-emebi all those things. Human right, that they need to be called out. Na-etosili ịkpọfa gwa afọ okwu. Maka na America ekwugo before no nwere any African nation fabu their colonial masters and do eziokwu. Ife niile bụ Africa or Europe bụ ndị na-eli ego ife niile si n'Africa. So kita anyị na-eje to America ọ dịrọfa mma n'obi. Ando ndị a mbi na befa bụ ndị mee ka Finland wee jide our PM. Ndị be Eliza, Mama Chale, ọfa melu ka ejide PM. Ọfa nwa bụ the architect bulu ụzọ wee na-agwa ndị Fulani unu gbachilu nkịtị, unu agbachilu ndị a nkịtị. Fulani wee na-adụ Hope Uzodimma. Hope Uzodimma na-adụ ndị Ngozi Ora bụ Fulani, their member na People's Club. Ịma na ndị People's Club fa bụ cultist, fa bata na their chamber ebe fa na-eme their cultism. Onye ọbụla nwere ife ọ na-alụ. Ngozi nke ọ na-alụrụ fa bụ ka o mebie Biafra. Fa niile wee jede petition wee wega Finland. Maka na ndị ọcha ife a ka na-akpọ neocolonialism. Fada abịazi direct. They will use somebody and that person will use another person, so you can never trace them. Ndị ọcha dị aghụghọ too much. Mana nwoke a akpọgo okwu afa. Ọ sị no Europe na cause all these things and they need to be spoken to. Maka na ndị Igbo si na oyi akwa awụarụ mara onwe. Ndị ọcha maka na akwụsịgo colonization fa na-emezie new iyuzu mmadụ yuzuo mmadụ wee nweta ife fa na-achọ. Maka na fa ma na anyị nwa nwe dị oil. Fa nwa bidolu dị oil na 1958 wee drill ba mmanụ anyị.
unu mana ife a na-akpọ ilai before bụ BP, British Petroleum, ọ ife ọ bụ. So unu ga na-aghọta ebe nsogbu anyị niile ha si. Especially. Now, I mean, I would go so far as saying Finland doesn't deserve the plaudits that so many people, Amnesty International, Human Rights Watch, tend to ascribe to Scandinavian powers. I would today argue that through its actions behind the scenes, by laundering the Nigerian government, by allowing, by cynically using this mantle which it had developed over decades as a protector of human rights, that Finland has become one of the most cynical promoters of human rights abuses, on par with Russia, with China, and with others. The only difference is... Ifuge, ọ sị na ndị Finland bụ human rights abusers. No, ife Finland bụ. Hello, blessed Samuel, thank you for joining. And Clement, Friday, ndewonu. Nwoke a na-akpọ okwu afọ ebe a, ọ sị na Finland bụ human rights abusers. No, ife faja fight with ndị Russia, China. Because on ndị Finland a bụzi jisike ndị Ukraine. Ifugo. So, kemgbe fa banye EU, fa wee na-ezuzuzi ezuzu. So, this hearing na-aga on kita bụ ife fa ga-eji wee mee a briefing, bụ ife fa ga-eji wee mee the hearing. So, the Congressional briefing and Congress hearing, they are not the same. So, my people, let's continue. Russia and China are much more open about what they're doing. Finland thinks they can have it both ways. Now, when it comes to the United States, however, the United States isn't blameless. We have two problems here. The first is the problem of the American perception of history. Whether you're a Republican, whether you're a Democrat, I don't care. And the fact of the matter is, Biafra, like Cyprus, like India, should be a bipartisan cause. There's nothing partisan about freedom and liberty. And I say that as someone who personally is a Republican, but I was a Congressional Black Caucus Foundation fellow working for the late Congressman Bill Gray, who was a Democrat. So I say this not just as wishful thinking, but someone who truly believes in the importance of principle and its triumph over cynical partisanship. But let's face it, both the Republicans and the Democrats have a problem, and American society in general, and that's our general ignorance of history. In our own political culture, whether it's a Republican coming in after years of Democratic power or a Democrat coming in after years of Republican power, there's a tendency to believe that history is only 4 or 8 years long, and that every president who enters the Oval Office or Secretary of State who enters that 7th floor of their office of the Dwight D. Eisenhower building in Foggy Bottom, that they can somehow have a tabula rasa, that the past doesn't matter. Well, let me set the record straight. The past does matter. The past can't be forgotten. And we wouldn't be here today if it weren't for repeated efforts to work within the system, only to be crushed by Nigerian corruption, Nigerian dictatorship, and Nigerian cynicism. And if I may, Nigerian religious animosity on the parts of some sectarian communities. Now, one problem, of course, is then that U.S. historical ignorance, and this is where it's so important for the Biafrans to really rally, to meet with Democrats, to meet with Republicans, not to meet and spend all those times meeting with those who agree with you, but actually concentrating their efforts on those who disagree. The fact of the matter is, Americans need an education in history, and they need an education in history quickly, because the price of American ignorance
is going to be tragedy and more killings in Biafra. Now, that's one problem. The other problem is the tendency of the United States to engage in wishful thinking. There are two types of ambassadors that the State Department sends abroad. And I'm not talking about professional ambassadors, civil service, foreign service versus political appointees. There's some good political appointees, there's some bad political appointees, and the same thing is true with the professional foreign service. But among ambassadors, however they get their job, there's two general styles. One style, and we've seen this too often in Nigeria, and I can name other places where we've seen this, the Democratic Republic of Congo, Somalia as well, takes an ambassador, and that ambassador believes that the best way to represent American interests is to ingratiate themselves to a dictator, to have zero tension with that dictator, and that oftentimes means amplifying that dictator's propaganda, his rhetoric, to his face. Well, the State Department should realize and should recognize that dictators have no shortage of sycophants. It shouldn't be the job of American ambassadors to join the sycophants. George Shultz, the Reagan-era Secretary of State, was famous when a new ambassador was appointed. He would bring them up to his office, which was an elegant room, not unlike this which we're standing in the US Congress. And he had a big globe next to his desk. And he would always ask the ambassador appointee, point to your country on the globe. And if they pointed to Nigeria, or they pointed to France, or they pointed to Burma, or they pointed to Pakistan, God help them, he would point to the United States and say, this is your country. You never forget it. When we send ambassadors abroad, their job should be to speak truth to power. It shouldn't be to kowtow to a dictator. And if that means calling out Nigeria for its abuses in Biafra, for its abuses of religious freedom, so be it. It may mean it's in no one's interest. It's in no one's. My people, if on akọwazi kita bụ the duty of their senators towards Biafra freedom and how they are going to do it, and the reason why they are going to do it, because of Nigeria behavior, ife ndị Nigeria na-eme, omume ndị Nigeria, etufasi wee religious fight, everything, terrorism, wee na-eso ndị be anyị. So, onwe video nchọ ka anyị gee ntị ebe a. All from Okute BTV. Chapter Matthew verse what? 1 John chapter 3 verse 8. I second. Can two work together without an agreement? I second. Now, look, this is Gambo. I second. What's not in Allah? God. What's not Allah? Mbodala, asodala gade. Agota. Ande le me kuot na la ande gade kwa. Nda ha gade kan treka. Oh God. Nda na me biot na la. Nda ha gade kan treka. Ba bla ma ti de ya otu ga ngala ho ro. Otu ga ngala bia. Otu ga ba tu eri bi ga pele ya. Ah, eri fe mo lo fe. Tu eri bi ga pele ya. Okay. Ni ya na nja. So, my people, that is that. I want us to listen to our APM
in his speech yesterday. So making it 200. Court. This court is the way our not come out to try this nonsense. We love our law, pa. much. Thank you, Virginia. If we allow the extremists, are we bringing to the table? Are we bringing to the table how we unify and fight for our freedom? Or are we bringing to the table how we destroy this beautiful movement for us to be free? Are we bringing sabotage to the table? Or we are bringing solution how Biafrans will be free? It's heartbreaking that when some of the genuine pioneers are moving this struggle forward, while you have some sabotage in our effort, instead of encouraging the effort of those that have come forth, those that have abandoned their businesses, everything they are doing, and champion this great cause, instead of supporting them. Why do some people decide to sabotage the effort of the genuine ones? Few days ago, we are in Washington, D.C. We are not there for our own personal gain or for our business interest. We are there because of the freedom of Biafra. We are there because of our freedom. We are there because of our generation, both unborn and born. We are there because of our existence as a people. While we are fighting, talking about Biafra, how United States of America will recognize us. We have some that have been planted among us, some bad, evil elements. They are cajoling, they are mocking what we are doing. It is heartbreaking, but it is what it is. Even in the time of our Lord Jesus Christ, among the 12 disciples, there is a saboteur among. Among the 12 disciples, some deny our Lord Jesus Christ several times before their eyes open. And when they try to shake it off, they were like, they don't believe that they have just denied our Lord Jesus Christ. And these disciples that have acted this way, they fought hard to seek the presence of God. They fought hard for God to forgive them so that they can come back on track to do the right thing. If you are one of these saboteurs, sabotaging what we are doing, tries to stop our freedom, make a U-turn so you can be forgiven. Do what is right. We are all Biafrans. Whoever have derailed, please come back on track. Come back genuinely. We accept you back if we find out that you are truly repented and undo all the nonsense that you have done. Come back. Biafra land is huge. We have a vast land. We have over 80 million Biafrans. We, the few that are pioneering this great movement, we, the few, cannot live in the entire Biafra land. We need our fellow citizens, we need our fellow Biafrans to live with us, to enjoy our freedom with us. We need everybody on board, whether you are good or bad. If you are bad,
desist from your evil way. We come a long way. And for those that follow the program 2 days ago, we heard when Michael Rubin of America Enterprise, when he spoke, he made it clear that Biafra must be free. The first time in Washington, D.C., especially in one of the houses that Congress used, for one to publicly talk about Biafra without missing words. And you all saw what happened. The same way Biafra flag is flying here on top of this table. The same way it happened in Washington, D.C., alongside with the American flag. Because Biafra will be best ally of America in Africa, especially in West Africa. Our interest will be their interest. Their interest will be our interest. We all work together to fight one common enemy that have come to destroy us all. We work together with the United States of America to deal with the extremists. Those that said they must kill us all. Those that said they don't like how we look. Those that said they hate Western way of life or education. We Biafrans are Westernized. We are all Westerners. We live similar way of life. We live in a Christian civilized world. Civilization is the way of Christianity. I'm gonna just show right quick one of our sister here that is here with me, Honorable Noye. I just want to use you, just show Biafrans something right quick, please. Just come behind me. Come behind me. Yeah, behind the camera. Our sister Noye here, in the current state of Nigeria, she cannot dress like this in the north. If we allow the extremist jihadist terrorists to overrun our land, to Islamize us, she will have to change her dress code. She will start dressing, and she will cover her face like a masquerade, black and black. She will not look like one of these evil, how they portray the devil. Looking at our sister here, our mother or sister, niece, auntie here, didn't she look nice the way she dressed? But these extremists that want to overrun our land, to change our culture, to change who we are, they want to change our beautiful culture to their way of life. Yes, my people, before I go into this, let me acknowledge my other brothers and sisters. Aderele Leko, thank you so much. Thank you for always being there. William Elui, good morning. Ndewo nwannem. And Uche Emegido, Ndewo. He said that he is with David. I thank you all for supporting all our Brgie platforms. Yes, David is another powerful one. I do join when I am free to join his program because we are all making sense. If I na-eme bụ ka Biafra bịa, onye si na ya bụ independent media wee welu platform ya na-emebi ife anyị na-eme, ọbala ụmụ Biafra ga-akpọ that platform ọkụ, kpọọ onye na-eme operate ọkụ, maka na ebefa na-eji asịlụ ndị be anyị asị. Unu afụgo na ada ndị uchu ji platform ya wee si na our APM no rent hall
Washington DC unu fụrụ ụmụnne anyị nọ de, obi na ndị ọzọ, obi Chicago ka o si wee jee Washington DC. So many of them. Unu fụrụ our COS ọnọdụ, even Mighty Dot ọnọdụ. Nya ka ada ndị ocho si na-eje haya hall, haya onye ọcha. So if our PM na-ekwu kịta, ana m ajụ sị ndị be anyị ha nwelu mmụọ eji sabotage, ọ gosi na unu chọrọ ka unu kpọba isi anyị dịka etu o si welu nwaanyị a na-ama atụ kịta. Maka ọ bụ na anyị niile gbachi nkịtị, Fulani wee rọnụọ the whole region over. Because that region contain 3 nations. Wazobia, Wa bụ Oduduwa land. Zo bụ Hausa land. Hausa bụ Nupe, Gwari, Meduguri, Kano, Sokoto. Ndị Hausa nwee Fulani wee bịa run off over, gbusisi efa. Ọ dị ka onye bịa gị na mbelede wee jide gị etu a. Ọkwa before tupu ịmala ebe ị nọ, o finishigo ndị eze ndị Hausa niile wee na-achịzi ndị Hausa. Then anyị nwa bụ Igbo, the 40 United States of Biafra. Anyị niile bụ Igbo. So na that region, Fulani ji nkamanya afa ji wee bịa, maka na ndị ọcha na-ebunye fa ngwa agha, wee bịazie chọọ ịchakpodo onye ọbụla ka anyị na-ekechi isi. Ọ bụrụ na fa succeed, this our sister here, Nonye. Sister Nonye mejekwa zoo like this, ọ ga-ekechiriri isi ka penguin. O kechisi ọrapụ onwe ka ozu a na-eji ịdọnye n'ini. Na-ajụsị ndị be anyị ya na sabotage ominu n'ụdị ifefe achọ. So my people, a sịkwa na atụọla ọmalụ maka na onye pụta sị ọ na mama mind my own space. Yes, aga m mind ya ma ọ bụ na ị na-eme ife dị mma. Because this my brother si na ya nọ na nke David na nna. I support David. I support Biafra Watchman TV. I support Kedafia. The other one bụ Kezikwe Bendela Afafa, Okute BTV. Because we are saying the same thing. We want Biafra to come. Ọ anyị bụ ndị Biafra media na-use wee na-agwa ndị ụwa ife anyị chọrọ ka ndị ụwa nụ. Nke fa chọrọ ka ndị ụwa nụ anya mekwue. Mana ada ndị Ochogbo ọpụta owelu platform ya na-asịlụ ndị be anyị asị. Ọkwa obiọma a na-akpa ndị be anyị, ọ ka iwe webezi afa. Mana anyị jụrụ ajụ. The only thing I require from everybody bụ donation. Ka ifu na onye ọbụla na-edonate. Maka na iji our APM kpọ ndị be anyị wee jee the other day. Yes, gift. Aghọtara m ife ị na-ekwu, mana onye gụọ ife a ide kịta, ọ dịzịa ka a gasị na ịkọ ọnụ. Ọ dị ka ebe ị chọrọ itinye UD ebe anwa. I will not display it, but try ya ka ị correct ya inugo. Gift favor. Ngwa daalụ. Ifugie na abụ m a very understanding human being. Adị m ewe iwe ndị akakpọ maka na etolu m ogo nwaanyị. You know? So my people, ụmụ ndị achịkọta ekwu ọnụ a edilusie with Ngozi. Ka ngosi unu again. Let me show you. Una fugo this una fugo ife a. Ọ aka ndị mmadụ dị n'elu. On Saturday, nwanne nya. Ndị si na fa sọpọtụ ka APM gaa n'iru. Maka na Ngozi pụta wee na-asị na PM si onye akpụna ya wee jee court. Oge nkere kpụrụ ya na-eje court. Unu ma ife Ngozi na-achọ ime
Ngozi na chi play mind game ka ọ dịzịa ka gasị na APM adịghị PM ntị. O nwere mgbe PM ji wee sị onye akpụkwana ya je court. So APM wee jụzịa sị onye Biafra niile mana ya chọrọ ka akpụrụ Ngozi jee court ya wetu aka, onye chọkwa ka akpụrụ ya ka a continue with her court case, onye anwa weni aka, anyị niile wee wenisi aka. Unu afụghị ebe a. So no, ife dị na this our struggle. O milemi maka anybody na-asị na ya chọrọ ka Biafra bịa, onye gasị na ya chọrọ ka Biafra bịa, onye anwa gwa anyị na ya chọrọ ka ndị Fulani wee bịa mee anyị ka anyị rapụ our beautiful culture. Nwaanyị pụta owelu bandage wee bandage isie, yilu black wee yichie, maka na Muhammad nnafa bụ nwoke ada ejide nwa onwe. Muhammad bụ nwoke tụbalụ nwunye mmadụ ime, ọ nalụ mmadụ nwunye ya n'ike. Unu ji gụọ history, ọ nalụsịa nwaanyị anwa, nwaanyị bịa mụọrọ ya nwa bụrụ nwaanyị anwa togide ada ya nwaanyị ọtụbakwu ya ime. Ọ ife ndị be anyị chọọ, ọ ife anyị chọọ, ọ bụrụ ife anyị nidiri ya. We don't need it. We don't need it at all. So my people, ka m kpọnyekwa APM ka ọ na-ekwu. Our honorable sister here, this is a Western way of life, civilization way of life, of dress code. But in the current Nigeria, if she dressed like this in Sokoto, they will stone her to death. They will kill her. One of the reasons why we are exiting Nigeria, because we are not compatible with them. Sister, you can go. Thank you very much. We are not compatible with them. At all. We have our way of life. Yes. Biafra existed way before the contraption called Nigeria. Yes. Ndị be anyị, unu mana o nwere oge anyị pelu mpe. Ka m tinye ife a ka unu na-afụ iru m. Oge anyị pelu mpe, o nwere ife a na-akpọ uli. Etecha anya, ete anyị ya na-arụ, anyị eyilu jigida, yilu akwa skirt dị short. Our culture. Our culture ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ndị Fulani bịa Fulanize anyị enwere ike ime ife culture anyị again. Nwaanyị mụọ nwa in those days, ọ ga-ete uli a welie design arịa, and somebody ga-abịa mee ya. Ọ mara akwa n'ukwu, yikwasịkwa ya jigida, welu nke ọ ga-atụkwasị etu a na-aga. Ife a machasịa mma. Girls na-eji igba egwu. Oge anyị gbara egwu na secondary school, anyị yi short skirt. Ndị a bụ na ụkwụ gị niile onwere nke a ga-afụ anya, isi gị niile ị ga-ekechi anya gị. Ọ bụ sọsọ anya ka ị ga-arapụ, ị ga-ekechi imi, kechie ọnụ. Ọ ife Fulani na-ewetela anyị. So ndị niile a na-agba anyị mgbe okpuru, what do they intend to achieve? Kedu ife fa bụ n'obi? Anyị na-ekwu n'enu, fa na-ekwu n'anị. Anyị na-asị there's a lifting up, fa na-ekwu there's a casting down. Kedu nke bụ na ị ga-anọ na your platform, ife niile ndị Biafra na-eme positively, ije na-translate lie ndị be anyị negatively. And oge ọ ga na-eme ife a bụ oge anyị nọkwa na fundraising. Ọ na-eme. So after Ngozi Orabu Fulani, ọ ga-abụ nyanwa bụ isi ọcha bi na France. Ada ndị ụchụ. Ezigbote onye ụchụ ga-agbagbu. Ụchụ anwa ga-agbụ ya, gbaa anya final.
Nigeria is just merely 109 or 10 years old, of which Nigeria expired 2014. Nigeria is expired drug. You know what it is when you take expired drug. That means you will gone. The expired drug will kill you. Nigeria is a dream killer. Nigeria killed her citizens. We don't want to be victim of Nigeria anymore. I am a proud Biafran. You are a proud Biafran. We are all proud Biafran. We will live Biafra. We will die as Biafra. Because we are Biafra. Ask yourself, 200 years ago, 300 years ago, who are we? Are we Nigerian or we are Biafrans? We are Biafrans. It broke my heart, and some genuine Biafrans break their heart. That some Biafrans are not waking up yet. Some don't want to wake up from their dream. Why are some so ignorant? Do you want to wait until they kill us all? Do you want to wait until they overrun all our villages? When a great man called Michael Rubin spoke a few days ago, he did not miss his words. He indicted Finland and he indicted the terrorist state of Nigeria. And he also encouraged the United States of America, the leader of the free world, to step forward to recognize Biafrans. Yes. We appreciate you, Michael. Keep doing the work of God. Yes. Keep speaking for humanity. Keep doing that which is right. Thank you very much. And after what happened a few days ago, some would think it's over. It is just the beginning. Congress have more than 1 or 2, 3, 4, 5 committees or congressional committee members or committee. We will have hearing with all of them until it will get to the final destination or the final stop. On the same day, on the 18th, while our hearing is going on, United States of America, Congress and Senate, they are very busy. They have other issues that they need to treat. And it's always America first. So if you think that they will leave what they are doing and come to our hearing that very day, I think we are just joking. Nevertheless, they got the message. While we are there speaking, they watch us live. Even the Foreign Affairs Committee, of which a veteran, a chairman of the Foreign Affairs, which his name is Brian Musk. I have the opportunity to have a meeting with him a few weeks ago. His committee, they scream the event live. That means they are following, they pay attention. And Al Jazeera, we know the owner of Al Jazeera, they are from Qatar, somewhere there. They also hook up to Foreign Affairs. I know by now, Al Jazeera, they will pull it down. Because some of these other Muslim world, they are against Biafra. It's not about religion. It's all about those that abandon their religion or their religion taught them to kill us, to Islamize us, to wipe us and annihilate us from the surface of the earth. We are against you if you are against us.
If your religion is against us, we are against you as well. If your religion calls us infidel, you are the #1 infidel. If you come to slap us, we'll slap you back. We will not retreat, we will not surrender. It don't matter any bullet they throw on us. We will defend ourselves. A great man, a great prime minister called Benjamin Netanyahu, he made it clear after the attack on Israel on October 7, 2023. He said that the Hamas terrorists that championed the Palestinian people, that they're the one that brought the war to Israel. Israel never asked for the war. He said they have brought the war to them and that they will defend themselves. We Biafran people, we are not the one who started the war of 1967. Rather, it's the Nigerian terrorist state. And the Nigerian terrorist country have started again. They have brought war to Biafran people again. In Biafra land, the Nigerian terrorist state have thousands of armored tankers. What are these tankers doing there? They are there to fight Biafrans, to kill Biafrans, to destabilize our region. And it's our right to fight for ourselves. We will fight for ourselves, we will defend our land, we will do everything humanly possible to defend our children, our sisters, our mother, our generation. If we don't do it, America will not do it for us. When Somaliland fought to defend their land over 60, 70, 80%, America did not fight for them. My people, he mentioned that Americans, hello, wisdom, thank you for joining. He mentioned that Nigeria comes to our land with armored tanks. Let me show you people this now. Maka na ọ na-abụ nke kwuru, anya try ya gosikwana ya. Una na-afụ ya. Ife a bụ na Biafra land. Una afụge. Una na-anụ ya. Ọ na Biafra land. Na-enye armored tank na street ndị be anyị. People enwere ife anyị mere o. Onwere ife anyị mere Nigeria. Ọ ka unu wee fụ. Ifugie. Na armored tank niile fa bụ wee bịa ịnụ ọgụ na be ndị Biafra. Ndị onwere agha dị na be anyị. Onye bụ ụzọ wee butere anyị agha bụ hopeless Uzodimma na Kedafia. Hopeless Uzodimma na Asari Dokubo. Ọ ndị a wetalụ insecurity na Biafra land. Onwere onye gasị na ya marọ na ife m na-ekwu kịta anọ eziokwu. Una afụge. So anyị nọdụ hia na-ekwu okwu, anyị na-alaikirili igosi evidence. Ife our APM na-ekwu kịta bụ nke bụ eziokwu. Unu ebula agha na-ebutebe anyị. Anyị enwero problem. Just na isi Nigeria ka anyị jebele onwe anyị. Fasino, they must Islamize everybody. Ndị ọcha na-ebu mmanụ ndị ochi
wee na support fa na ebunye fa armor tank, because armor tank is not as if no Nigeria produce ya. Kemgbe Nigeria ji wee bụrụ an independent nation, Fulani wee chigide wee luo today. Fa nwelu Ajokuta still, but Nigeria common egbe Nigeria mara akpụ. Onwere ifefa nwe ọ ndị ọcha na-abịa ebu mmanụ. So kita kama Nigeria na ndị na-ebunye bụ mmadụ ga-ebue, anyị ebunye America, America wuli bịa zụọ anyị. United States of America will recognize us based on our efforts. They will help us, assist us in a way they can. And we have to really show them how serious we are. Are we ready to go? That is why we only have one BROGRE, Brgie, Biafran Republic Government in exile, that will free Biafran people. And is the only legitimate government. No any other government, not the so-called USB government, or not the so-called Biafran Republic government in exile, that was just newly formed by Imam Madu, some people that we have suspended, some group, coup plotters. They went ahead and formed their own group in August 2027 in Ohio. They call it D. We want to put them on notice. Whatever D they're doing, they should do that in Ohio. Don't near Washington, D.C. I got Puno here. Don't dare, don't try. Go and ask. They should ask Ngozi Arabeze and her group if Ngozi is finding it easier. She's not. She came out since few weeks now crying about how Obatobie have instructed we should drop the lawsuit. First of all, Obatobie did not initiate the lawsuit. And he don't have the power to stop it either. It's the Brgie government. And he did not sign, so they should take him out of it. Whatever we are doing, we don't want anything that will implicate him or hold him responsible. He is not part of the lawsuit. Ngozi Arabeze, you and your group stop disturbing him. And he don't have the power either to stop it. No. Una fugi ife na kolunu. Agwago m unu before na ife a Ngozi na-eme, unu mana onye bụ saboteur. Ngozi bụ professional saboteur. Onye anwa ogbuluga n'iru ogbuluga n'azụ. Ife o ji wee na-asị na PM si. Kedu ka PM ga-esi wee si ya mgbe PM gwara ya sị ya ezitezinali ya perfume na prison and ya mezina any statement to ndị Finland. Ngozi anụrụ maka na every statement o mee asị PM nyapụta bịa kọwa. Ngozi wee lagide PM wee lanye ebe unu mana Ngozi kọlụ PM ọnụ before this aijelu Finland wee si ya na ya mesia ya ife na ọ ga-afụ. Ọ kọlụ PM ọnụ na cabinet si ya na mmesia gị ife na ị ga-afụ. Maka na PM si ya rapụ other ministers. Stop fighting with every minister. Or fight ya with onye, or fight ya with onye, or fight ya with onye. The same Ngozi ka PM zi lawyer. We si ya nya follow back. Ngozi jo. Or follow go back. So if Ngozi na-achọ ime kita bụ ka ndị mmadụ bido hate be our APM as if to say no na-disobey PM. Na PM si ya drop olo. Ka ife PM ga-esi ejisi ya onwero ya na PM ada akpa. And anya chọrọ anything ga-eme PM I implicate. Because PM ka nọ na nkuko. Onwere ife anyị ga-etinye afia atọ ka a ghara isikwa n'ọnya melonka. So Ngozi be professional saboteur. Ọ maka o si arụ ọrụ ya.
ogbuluga n'iru ogbuluga n'azụ na PM si ka drop the lawsuit. Ndị be anyị afa PM ama abata ebe a tọl onye mekwanye entertain. Ọ bụrụ sọ PM bụ onye Biafra. PM is an individual. And if I ji ekwu etu a bụ na anyị achọrọ ka ndị na-ekpe ikpe ma ndị be anyị na-eji agba akaebe asị gbagidie ka fa ghara ịsịkwa ọkwanya kwuru nke a, ọkwa Ngozi si na o kwuru nke a, APM si yes na-ekwuru nke a, ọ ife Ngozi chọ. Mana Biafrans vote ga-egosi imi unu ebe a. Aka ndị Biafra dị n'elu ndị si na fa chọrọ ka the lawsuit ka ọ gaba n'iru maka na Ngozi ego ndị Naijiria na-ebunye fa bunye plus nke ọ na-anata ndị be anyị o were ya na sponsor ndị Ebube Agụ na Caterpillar ewee na-eje egbu ụmụnne anyị n'Ọkigwe. Unu mana fada elu ebe ndị our BDF nọ n'ọfa pụtafa na-egbu innocent citizens ndị gbaka na-agala onwe fa. Ifefa chọọ ka fa kpochapụ ndị be anyị. Ngozi ama bịa solu Brgie. Ọ bụ na ọ nọ na Brgie kita is either na ọ take one position but ọ chọrọ ime nke maka na onye na-like power. Onye na-like power. Ọ pụta na challenge PM. Ọkwa onye join just the other day 2022. Obido na awụ anya. O nwere ife Ngozi ma maka Biafra. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu. O nwere ife ọma maka Biafra because if you are a terrible person, more bad person, more good person, imere anụ omume, onye dị wise ga-enwe ike kọwaa ụdị mmadụ ịbụ. Imere anụ ofu ife, people can tell na ụdị mmadụ ịbụ. Ngwa dịka onye dịka Ada Ndị Ochu, gwanụ m ife nwaanyị anwa na-eme na this our struggle. Ọ na-eweta donation. Sosi ife ọ na-eweta bụ mkposa maka nọọ ife ndị ọra na eze ndị Fulani na-achị gwara anya mee ka o kposa ka ọ bụrụ na Biafra agwụgo then fejezie gbusizie ndị nke nọ na Ọkigwe wee na-eche ndị be anyị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị a na-eche ndị be anyị, Fulani aka run go anyị over. So my people, we need funding. BregieRestorationHope.org is the new donation link for payment. More ikpom n'ekwentị plus 4477 06705575. Kpọọ m ebe anwa ọ bụ na ibi na homeland. Ewelu m ya gwa gị onye ga-enye gị link ị ga-eji wee kwụ ụgwọ. Na-eje. Anyị nwa na-akwụ na-eje mma. My people, ndị a they will not fame defeat anyị. Anyị elugo n'isi mmiri kita. I don't have the power either to stop. It's the Brgie government that initiated the lawsuit. It's the collective effort of the government. No one is bigger or greater than the Biafra Republic government in Ezra. If you're one of the saboteurs, repent. And for them, those that are crying, so we'll drop the lawsuit. Why don't they come publicly and denounce every evil activity they are doing? And state that from this day forward, that they have disease from all their activities, that they will stop sabotaging Brgie. If they do that, we'll have a rethink about it. And if they need to as well come back and redo all the nonsense they have done, then we'll start having a rethink about it. But apart from that, the Biafran Republic government in Ezra, the only legitimate government we have stamped on, holding every evil saboteur
accountable. Whoever that have come to fight against our freedom, whoever that have come to sabotage our efforts to our recognition, we will deal with that person. When we're done with Ngozi and her group, it might not be when we're done. Our satellite was to focus with those that want to claim Brgie. If they want to register any other organization, I don't know what Biafra Republic government is doing in their own article. They have to be careful. Emma, you, Chioma Ikoma, Bryson, Sam from Ohio, with a fake doctor name, these people with big, all these so-called doctor, lawyer, professors that are, so dumb, low IQ people. Yes, our APM on the very correct, low IQ. A zero doctorate degree as of freedom. A zero education as of freedom. If age as of freedom bụ sense and sensibility. Amamife. Ọ bụ na ịgụrụ akwụkwọ mana akwụkwọ agụrụ gị, ịma na akwụkwọ ịgụ na n'iyi. Kedu ka onye dịka vam nche nọ a graduate nọ onye tosili ịma ife or si lobbyist na-eje ekwulufe okwu recognition or si ya come close that you will not succeed. Ngozi si na ya bụ PhD na-akpọfa criminal. Unu makwa na ewepụta vidio anwa na court maka na onye bụ evidence anyị nwe. Ewepụta that video na court, o wee na-ede na ya bụ doctor. The judge ga-ajụ ya sị ya, ịma what it means ịkpọ mmadụ criminal? Kedu crime ọ commit? O wee sizie na crime ọ commit bụ na ọ na-lobby for Biafra to become a nation. The judge wee jụzie ya, kedu ife ị na-eme na Biafra? Ọ bụrụ ka ị fight ya ka unu bụla a nation. Onye gụrụ akwụkwọ si na ya bụ PhD doctor. Ọ doctor, akwụkwọ ndị ala kafago. Maka echere m na eziokwu. A zero education a fight freedom. Onye Ogbuaja can be a freedom fighter. Yes. So anybody na say, na ịbụ doctor this, ịbụ doctor that. Mana iwe na-ekwueli, na-deceive wali ndị be unu maka na ihe eti. I nwere ike ịba na platform Madam Vam ma Madam Ngozi, ịnụ kafa meghere ọnụ fa wee kpọọ Shetima na Gumi maọbụ Pantami. In fact, famara afa self. Famara afa ndị afa na fight, pretending that they are fighting for Biafra. Isi na ịbụ a doctor. Ịbụrụ doctor, mana ịmarọ na ejiro agụmakwụkwọ azọ freedom. Onye na-azụ aja, onye na-azacha ife, a cleaner can be a freedom fighter. Provided na ikwusiri ike n'ife ị na-eme. All from them ka ị ga-anụ na this White House faje no hired her. All from them ka ị ga-anụ na PM si ka drop lawsuit. Iwela ebe ị nwere uche ịma na o nwere ife ị ga na-ekwu kịta na-akpafa PM. Because ime nwoke mmadụ implicate, isikwa na ibe doctor. Ife niile ịma na-eme mmadụ implicate onye eji ị na-ekwu esi na ife okwu, whereas na ọ bụrụ ife okwu. Onye ka o ji wee si anyị, onye mmadụ ya chọrọ ka emee nya bụ lawsuit ka ọ gaa n'iru ya weni aka. Ewee wenisi aka na ya hia. Na ya ewee weni aka anụnwa na-egosi unu. Unu afụghị the number of ndị Biafra. Because in the first place, PM na Mazi Nnamdi Kanu fa bụ individuals. We love them so much. We cannot afford to implicate them more and more. Hello, Ayole, Dalu, so much for joining.
Thank you, Rodriguez Orlando. Thank you for joining. My people, if I na-ekwu bụ na ndị a na-agba anyị mgbe okpuru o nwere ebe fa ji azụ eje. That's why the title of program taa ji wee bụrụ the Brgie resolve to sanitize our fight for freedom and fund BDF. Inanya or if the title of this program, we have to sanitize. Ngozi finish with her. The next person, Badan Diochu. I will advocate for that. The next person, Gabonyawa. Maka no nwere ka ị na gị ga-esi wee na-achụ nta. Isizi ya na ụkwụ anyị dị ka ụkwụ mgbada. That means na anyị nwa ka chọzili ịgbagbu wee bulu na mo na ụkwụ anyị dị na ịdịzi ka nchi. Anyị gaa n'iru i drag anyị 3 steps backward. You know? So na nkwado anyị ga-akwado our APM bụ inwe one voice. Ọ bụrụ na Ngozi chogodo izo to be the first Biafran president, okecheka okenye aka ka anụta ọgụ a, mana ọ bụrụ ife ọbịa Ngozi bata na 2022 mụnwa bido nsogbu ụwa zuru ike. Oge onye ndu rapụrụ ụwa zuru ike, nsogbu onye ndu. Maka na ị na-ere anya anya ịbụrụ onye nwe sense ifu ife ga-aga aga ị ga-ama. Anụgo m ka onye ndu si ekwu okwu tenaciously, ka o si ekwu okwu boldly, ka o si ekwu okwu without minding. Ụwa zuru ike gave up. Wele ego Obasanjo na Atiku bunyelie wee jee lụọ hotel ka ọ kpata ego ọ nke ka ya mkpa. Anyị wee soro onye ndu. From onye ndu ọsị anyị go and listen to Simon Ekpa. Anyị na-esokwa Simon. Kita ejide our PM. Ngozi Balo PM mba. Na cabinet meeting, say I will deal with you. Makana PM say allow these ministers. Enyezina ndị ministers nsogbu. Every minister, every cabinet minister, Ngozi akparigo onyanwa, ka onyanwa ọnụ fight with everybody. PM and edozi odoziela onye eta odozi echi. Makana Ngozi if ọ chọbụ ka ọ chụpụsi everybody ka o wee nwee chance mee ife o mee kita to please her fellow People's Club members, ndị governors. Maka na onya na fa ife Ngozi no bụ a very big contract, a very huge one. So my people, onye lote na ọbala ụmụnne anyị na a na-akwafusi ọbala ụmụnne anyị na homeland, onye anwa amalụ na ọ ga-eso wee na-atụ ego ọ bụlụgodu penny. My brother Yole, you are wonderful. Yesterday, what you did on Saturday, I was thinking that not it too big. Yesterday, you came and you did more. May your pocket never dry. Biafrans, you have to copy this, our brother. Okwerekwe maka contribution. And onwe ka mmadụ ga-esi mee omume ịma na onye anwa chọrọ ifo na ọ chọrọ ka ife anya na-achọ ka ọ bịa taa na nke echi. Ọ na-emie na mgbowa isi without looking back. You don't have to be APM or PM or Mazi Nnamdi Kanu to get Biafra. You can be anybody. Now this our struggle. Unu mana ndị Idumota alone. Ndị niile nọ n'Idumota bụ ndị Biafra na-azụ afịa de alone nwere ike nweta Biafra maka fa na-atụ container millions of dollars. Fa ji ego ka ndị nke nọ n'Ọnịcha main market ka ọ bụ ndị nke Aba. Mana fa na-ege ndị dị ka Ada ndị Ụchụ, na-ege ndị dị ka Vam because oge izizi ụfọdụ ụlọ na Vam bụ serious freedom fighter. Ọ ndị a chọrọ ka Biafra bịa ka fa weli ya na-eme content creating ka YouTube na Facebook wee na-akwụfụ ụgwọ. Ifu onye chọrọ ka Biafra bịa like my brother Ayole, unu amalụ maka ọ dị n'anya n'azụ. Ọ chọrọ ka Biafra bịa nke taa nke echi. Eji m anya okenye wee malụ
ndị chọrọ ka Biafra bịa na ndị bịara iji ịkpata ego ịchụ ego ndị enwero peni ndị ọ na-abụ nwunye fa mụọ nwa fa na-ebugharị na buru cap in hand na-ayọgharị ego. Can you imagine? Nwoke mmadụ, this our APM is just like Mazi Nnamdi Kanu, is just like our PM. Onye bịara imelu unu ife ọma, emilonia n'ọlụ onwe omenka una si na omenka. Ọ bụ na o rent a hall, fine. O rent go the hall. Ọkwa maka ife mmadụ like ka ọ na-rent hall. Spend ego. Ọ dị ka kịta ma echi mmadụ si ayole na ego niile na-atụ na Biafra no maka na ị chọrọ ịbụ president. Can you imagine that? So that ka iwe wee nya ka ọ kwụsị. Ọ ifefa na-eme our APM. Maka na ada ndị ụchụchọ ka ọ kpọga nwa ya Canada. Ife anwa bụ ọrụ papa mmadụ na-alụ, ọ bụ nya mụrụ the girl. O gonyekwara ya laptop. Vam si na o nyere ya $1,000. Ọrịọ enye gị. Nwoke a ọ na-atụfu ego. This very house unu fụrụ ebe a ọ nyanwa nwunye. O wee nye ndị Biafra. Na America. This Brgie nyanwa register ya and ife ni na PM no wee na-eme. Ọ PM zilie ya jee to this men with Elias. Man, no, the same Elias, Kavam say, come close, you will not succeed. Ngozi Kpofa, criminal. Faga rapu Shetima, rapu Gumi, Fanakpo, afa umunnefa. Ime mekanata, nuka, ka vam na koma ka Gumi. Etu si achigari terrorist. Ewe jidonye ndu, detain ya every day. Ina koma ka your fellow brother. Na fight hard, ka inwete Biafra. Oh, that's why I put it down that we are going to sanitize our freedom fight. We will sanitize it. Ngozi ga-ejerili that court. Iwu bụ na ọ ga-eji ojesia ya onye ọzọ bụ Ada Ndị Uchu. Maka na Ada Ndị Uchu caused a lot of havoc. Ndị otu nzukọ ezinụlọ ya okporofa kponye Ngozi. Deceive so many Biafrans. Ngozi anọrọ na media. Or Ada Ndị Uchu bụ the main media pull every Biafran kpogaria, promoted her. Osikwa ebe anwa gbapụta, ọ bụ na o finish go there. Ndị ọra na eze sikwa ya ngwa gbapụtakwa again, gbakwuru oge nkere, jee disturb ya, jee ghasa ife ọ na-eme. Immediately ọ na-achite back. Ndị CRC bido, ya na fayilu jee Finland. But this is not what we need. Amaro m ife nwanyị anwa na-alụ na this our struggle. Ọ bụrụ a minister, ọ bụrụ a media person, ọ sị na nke bụ individual na ya nọrọ onwe. Then kedu ife ọ na-alụ? Ịkọ ife ga-emebi ndị be anyị mkpụrụ obi. My people, na-enya here Brgie restorationhope.org, or you call me on this number. Ka ị nweta account number ị ga-eji na-akwụnye ụgwọ na Homeland. Maka ụfọdụ na-complain na the link na ọ na-enye fa nsogbu. Ọ bụ na ọ na-enye gị nsogbu, i donate na eje instead of eje mma, i donate with eje. We need the money. We need it right now. My people, we need it. Biafra must be free. We must be free. Onye ọbụla rapụ APM aka, because onye na-akpọ APM aja afa bụ onye achọrọ ka Biafra bịa. Maka nwoke a dị more than dedicated, all the out to make sure na Biafra bịa. Ifu ka ya na Elias si behave ka nwanne na nwanne. You know? O ife na-egosi na mmadụ chọọ ka ife ọ na-eme na-aga n'iru. Ọ bụ na o were ego wee jee haya hall, o gosi na ọ chọrịrị ka Biafra bịa.
Yes, mana ọ bụrụ ọhayara họ ọkwa nyanwa gwara anyị na that place na ya jụrụ ndị Congress unu na-eme anyị invite anyị aga-akwụ ụgwọ fasi anyị akwụrụ ụgwọ. APM told us na fasi anyị akwụrụ ụgwọ. And ife anwa ije ka ife ije eme na Finland maka na ndị America fa recognizere anaghị kịta Nigeria gba 440 but unu mazi na that day na ndị Nigeria ji eme demonstration. Ada ndị uche gwakwala unu Nigeria ji eme demonstration ọkwa against Biafra. Biafra must show, in fact Biafra abịaga abịa nke emelu bụ briefing. After briefing, the next one we'll be hearing. Yes. I know. He will not kiss and hug her. It's impossible. Oburi phobia. APM is a real man. Nwoke me phobia. Oh, imakwan if on a man no big investment. Gone a man a Biafra struggle. Anybody now contribute to something, no investment. Proper and good investment. We are not going back. Let us continue to listen to him. People that we're supposed to respect because of their academic level, they turn to those that they don't have no command, just educated fools. The respect we have for them is gone. My fellow citizen, Biafra is here. On the 18th, the United States of America, they vote to have their embassy in Somaliland. Do you know what that is? It's a pathway to recognize Somalia land. What about us? What are we doing? Do we want them to recognize us? Or do we want to sabotage our freedom? That is why we'll keep fighting. We'll keep holding those accountable. Those that want to come to destroy the Biafran people will not let you go. Will not let that happen. We'll do everything. I'm using this opportunity to invite those both in all hours. Come back. Some of you have been misled. Come back and fight with Brgie. We need you. Come back and come genuinely. Stop testing. Stop testing my phone. Stop testing me, telling me you're not part of Ngozi. Last time I checked, you are part of Ngozi cabinet. Why not publicly come back and talk to Biafran people? Denounce your relationship. Denounce that you're no longer with that government that trying to destroy the legitimate government. Then we can talk about other stuff. Then if you don't want us to deal with you in a way that you will regret, we'll consider what to do. And remember, freedom is not free. We have those that are protecting our land. We need to support them, especially those in Biafra land, the de facto government that is funding our BDF. Please do everything you can to fund your freedom. Your freedom will not be handed over to you in a platter of gold. You fight for your freedom. This great country that all of us run to sing praises and call upon the name of America, they have fought over 112 wars. Till today, they keep fighting. You see, these two flags have merged together.
And no weapon will be able to destroy the bond. This country here, they taught us how to fight for freedom. Till today, they're still fighting. What makes America great again is the fight to free themselves from this mental slavery, and we'll be best partners to fight with them. My fellow citizens of Biafra, it's time we learn how to fight. It's time we learn how to hold those accountable, those that want to destroy our freedom. It's time for us to do what is right. It's not all about wearing a cloth called a Isiago cloth, a lion cloth with lion hat. It's not all about that. It's time for all of us to be man enough. It's not all about eating good head, nkwobi and isiu, party from here to there. Having bunch of meetings from here with different names, Haneze Ndi Igbo, People's Club of this group and that group. At the end of the day, all these groups don't represent us. Let's face the reality and fight for who we are, fight for what we believe in. It breaks my heart that those that are thought that are genuinely fighting for our freedom, after what happened, after our declaration, they disappear. Where are you? This is time that Biafra need you. We have registered our presence in Washington, D.C. We have broken the camel's back. That place that they said we can never go, we have go there. That place, they said that this great flag is not going to fly. You all saw in Washington, D.C., this flag is flying in Congress building, not in Biafra building, because we don't own it. They allow us to be there. A flag alongside with the American flag. And the Biafran Republic government in Ezra coat of arms, we saw it in the podium. We register our presence in that building. That Biafra is here. And Biafra is part of America. And America is part of Biafra. Last time I checked, during what happened over 400 years ago, the slaves that were shipped from or kidnapped from Africa, out of 100%, 30% are Biafrans. That means among 10 Black Americans, 3% are Biafrans. Biafrans have registered their presence in this great country. Biafrans are part of those that built this great country called America. It's in our blood. We are Biafrans, American. We are Biafrans. We are America. They are part of us, and we are part of them. You cannot erase that history. America must recognize Biafra. We've done nothing wrong. We are not terrorists. We are law-abiding citizens. And we recognize America as leader of the free world. When U.S. lead, the US will follow. The first time I met with the Speaker of the House, a great man, Mike Johnson, he said, when U.S. lead, the rest will follow. U.S. will be America's best ally from Africa. If you're a Biafra and you're still dreaming, please wake up. We'll be having more hearings in days to come. And we have some
meetings that might interest you few days and weeks ago that is not in public domain. Very soon we'll make it public as well. Those that are mocking us, those that are laughing us, will know who will laugh last. Biafra is here. And yesterday, we did have a public opinion to find out how ready the Biafran people are. If Biafra, if they are ready for their freedom, if they are ready to hold those that are preventing us from being free, accountable, and the opinion vote say yes, we'll repeat that today again, and the Honorable Minister of Information will conduct that vote. We'll keep doing it for some time. Please, I plead with every Biafran. Shield your sword. Use that your sword to fight the enemy. Stop backstabbing us. If you backstab us, we will stab you from the front, not the back. You will see us stabbing you. Stop betraying the Biafran people. And the enemy comes, they are in disarray. The information I'm getting, a mother and a group, the fight have just started there. They are in chaos. Our prayer always go that our Lord, let our enemies scatter. They will scatter. Yes, my people. I'm just laughing that their fight have just started. Did you people hear Remy Juice? Remy Juice say that they are now cat and dog. They fight each other. But the truth, they don't have this. Brgie. Brgie is the government that has legal backing. Brgie was registered. A registered Brgie in America. Minister of Justice. Kedu ife faji? Fe nwere any legal backing? Fe nwere? Maka na fa bụ branch BRGIE. Fa bụ branch. So, Brgie still controls what any one of them will do. That's why they will be fighting each other. Osi na fa na ya nwetele information na fa na fight onwe fa. Hello, Nonso. Are you joining me? The link is there. I can still send another one so that you come and talk to Biafrans. I like to hear your voice because you know what we are doing very, very well. I hope you had a nice weekend. Thank you for coming out. APM will say that they are with a hint that they are fighting each other. Why not? Why na farmer fight? Look at this. We have it, BRGIE. That's our government. Registered in America, Ministry of Justice. CRC nwere that type of backing. They nwere legal backing. They are part of Brgie. And all Brgie creatively is an ad hoc committee. Ad hoc bụ something he get create mgbe ife nọ na emergency. Biafra bia today, onwere aye neediro. Yes, aye neediro ima madabu na ndị otu CRC. No, Biafra biara anaghị enwe proper court for settlement of cases. So my brother, go ahead. You are welcome. Hello, Nonso, go ahead. Hello, mommy, abatago m na studio. Ima mbata hala here, anọ m n'ụlọ. So, abụdụ m onye ọbịa. Abatago m na anọ m n'ụlọ. Mommy, good afternoon. Good afternoon. Mommy. Emere m ọfụma. Anụrụ m
Okay, it was weekend together. I expect that weekend again. I need them go together. Weekend yes. How I need to spend the Online. weekend We together. spent I our had a weekend Wednesday online. weekend. Yes. Yes. And I need him to Yes, yes. Go ahead. And all Nezoku now because each from Monday to Friday, I nọrọ na-azụ okwe zugide okwe zugide azọcha okwe. Saturday I abịa kpọọ result. Sunday onwe ka o si dị Sunday I kpọọ result. Ifu na anyị niile nọ together. Yes. So I nọ together. Ọ ndị na-amabeghị ihe a na-eme ndị na-ejisi igbo onwe ha. This kind of united family only so na this united family. Only know na this united family na-aga aga. Onwe gị ka ị na-eme eziokwu because ịnọkọta nnọọ gị ga-agwa ige na-ege ndị ara ntị na-enweghị ihe ọbụla ha nwere ike iwepụta na tebụl na-enweghị ihe ọbụla ha na-ebu sef check go their profile, check all their standard, make research, check all these people. Ifu na ndị a nweghị anything to contribute. Ọ nke na-ewute m because after unu niile check all these things, access all these things, ma ndị na-amadụ with quality and everything, check godo ihe ụmụazị ha na-ebe ha chọrọ bịa were ihe awa leader maazị ihe awa leader awa eternal leader Ojukwu tatara ahụhụ were ego nna ya ihe niile o nwere n'ụwa ihe niile because of all this sabotage because ọ bịara check because ọ na ọ bịa na-asị ndị be anyị na-weta ego mee nka ha sị na mebi ọ chọrọ iri ego akọwa maybe before akọgide nke egbuchicha na onye ọbụla this man wepụta ego wepụta ihe niile Chineke ji chọọ ya mma n'ụwa wepụta ihe niile ma akụnụba nna ya ma akụnụba ya ihe niile tinye maka anyị nwa so upon everything zoo megidere anyị megide were 20 pounds were na-enye anyị ihu anaghị eme unu itin ometụtụ unu n'obi our children ụmụnne anyị our uncles our siblings ndị agbụchiri unu feel that their death will just be in vain because unu nọzi na-ahụ tụgodo ihe unu na-eri ara agbachukwu unu niile ntị dị Chineke ga-akpụ unu niile ọkụ onweghị anything okwefuru Biafra onweghị anything ihe ọma ọbụla unu ga-achọ ọnwụ na ịchọbeghị Biafra first because akwụkwọ nsọ si na seek ye first the kingdom of God and every other righteous thing will be added unto it. Ọnwụ na seek for Biafra ị na-agada in vain. Chineke ga-akpọ gị ọkụ ihe niile ị na-achọ n'ụwa ma nwa ahụ ma mmiri ma ego ma ihe ọbụla ma gịsị m na ịchọbeghị Biafra itighị Biafra ihe ọbụla ụwa all in men and kenefu. I'm telling you, you not see it now. When you get very soon, very soon. Madam, will go too much. No matter will go too much because no feel now. It shall never be well with all of you. I got yes, it will never be well with them. Not at all. It will. Thank you, Onyinyechi, for your comments. Beautiful comments. And Joseph Okwindewo. Also, God bless all hardcore Biafrans all over the world. Biafra is the last miracle on earth. We must continue. Exactly. Ndewo nwanne. Ka anyị na-egekwanu APM. Ọ dị ka ịntanetị kikilu my brother out. Okay. Ọ dị ka John gokwe again. Let me bring him in. My brother, internet. Ọ na-eme ọ dị internet ma ikwu eziokwu achọwa one or two way to distract you so that ka enwe ike lose all your line of thought. Ihe itiwela ha like this ọ wụta oshade enweghị m network m shiri ike anaghị m eji ụgwọ network anaghị m use free wifi amadị m ọwụ ihe ahụ ihe na-eme this thing ikwu na Igbo ka anyị na-asụzi ihe na amadị m network gbarakwa ọgwụgwụ nwụọ because ihe anyị na-ekwu here na dị very serious. Very serious. So when you check all these things, you feel na as in just check go do nke wutere m na because abịara m bịa calculate okay, and pushing the buy and my whole videos even before down
Otaji Abianimu like this, he kidnap Munai, even to the extent in Kewaramugu, Kamsi had they very smart and intelligent, whatever or not on social media at that time. Would be very smart and intelligent, whatever video tige, India who tend to kidnap this small boy for nothing. Yes. Those things touch me. Here, yes. It's not this kind of thing. So in the Nigerian army, they're very, very useless. How they they have gotten to this extent of engineer Ghana terrorize a whole kingdom. Uga Gambia is Simba Namie. How would say him Madaga? I would hear Madaga Guamo in Camo course. No, I will never allow that to happen. Never. Because if you keep quiet, all like one kitty, Oga on the neck comes in. If you okay feeling in when her family, when he related. If you now about him on that high horse, he got locked in the high horse, he got heavy to, he got heavy to Zara. So all these things, we hear the injustice. I know. So after all this is calculated killing, the injustice, the so many manners and upon any manner, where any way I will. Then push. The only thing, the only hope I has in West man and the can Nkonye not so. We are in yes, I hope. All our work on the neck, all the channel not like this. I can get it, and we're going to cast you, and we're hope. They have kicked me out again. I cannot see you. Am I in the studio? Okay, thank you. So this amazing. Check, go say so ono kuya. So kuya netie panic in ebe niile. So ono ku mazi na the kan emepegwa anya ndị a. Oh na help God this man na. So ono kuya na and ihe niile ọ na-ekwu eziokwu ọ na-eme okwucha owepụta evidence ọ na asị mba na ihe ka etie panti n'isi ya. Eme ka ndị gọvanọ na ndị ha niile atụ achọta ga-eshi kidnap this man because of ngini ọ na-achọ otu anyị ga-eshi dị ndụ. On a chọta goshidra anyị niile na mma. E kidnap Maazị Nnamdi Kanu. Oge ndị a kidnap Maazị Nnamdi Kanu, oge ahụ ka ọ bịazi duzie m anya ọfụma sị na mba so okay. So mbịa calculator nke ndị a mere from 1967. Calculator say na ọ bụ eziokwu na ndị a gbukwere more than 6 million. So ụmụazị odukwa our soldiers so maybe some because our even self because mbịa check ahụ. Na our eternal leader Ojukwu no otikwere ego wodukwe shimuto wodukwe ego ka otigi na ewu said all he have when he otigi that is the sacrifice. Mbia check all the sacrifice I have been counting the sacrifice. This golden sacrifice I have been counting it na agaya from 1967 and even before then, but come go and Kemwa go they aware of. Okay, 1967 till now again. Go get the something. Be a good rule. Man came and comes in. Go get the something. Be a good rule. Okay, losing na ke mazina be kala isha baka simba na here ga with them ba na here ga henes. That means they are negative this thing because the mazina be kala put as ne because they are negative something. Or this can continues make the worst in impunity. Even the worst is that when you know your blood when keep it up, equal a walk more kidnap. Hey, they are kidnap or Mazinam can say. So no when it will be after everything I got kidnapped or this man, the only voice we have. Okay. This one I got hit take again. That was when I was expecting we as a Biafrans to rise up and say no, because when they calculate to charge the whole sacrifice from back till this one ends the man and they say I know what they had. Oh, you can't do nothing. You can't do nothing. Oh, we end out right. And then who can auto can buy can use well now so make all these things because
Because without the in-house saboteurs, they will never ever succeed anyway. But can as a kidnapper man can got 50 years at not 5 years because I'm not kurala or do come. In the matter na garon na galavant. And the only government to put around, the only prime minister, the only person to put around Mba. Now in this thing, the only person who knows in Chineke goes Chineke select what try clean man, just like our leader Mazin Namdekan. All try this thing now. This man understand that this kidnapping of Mazin Namdekan will be just kidnapping. Now it signifies so much. Also, it signifies so much. That is the reason why this great man have to pick up also with power, with with anger, with rage. On that 3 years, Muslim they can make one step forward, do not throw a 10 step backward. On that 3 years, upon now we try before 3 years, before how my hand again, this great man, Emeha Asmat, under Biafran government in exile. Oh, Biafra government in exile cannot what it is today. Oh, yeah, now. The only government still standing. And some people now nonsense, now all these things. But animals know the sacrifice of each and every of all these heroes and heroines, both the past and present. It can never be in vain. And when if you know Lagos, Abuja, China, Japan, America, if you know you can never have peace with all those states. No, when anything you can win why peace without you supporting this Biafra, without you making sure that you seek Biafra first as a Biafran. And when anything when if you know now just ordinary men word. But if you are hearing me, just watch between now till few months from now onward. Even all these things because the time it has been for so long. Time again. There's no time, but here just to save people to so that I know I got because Chineke because we are doing our own. Here ihe ndị a niile nwe ihe anyị kwesịrị ịmara were ndị a were ihe ndị a mere were ihe ndị a na-aga edo onwe were ihe ndị a wee unite onwe anyị were ihe ndị a hụ onwe anyị n'anya were ihe ndị a all these things come together because now we now have I nwere hope I nwere hope we already have hope. Oh na enweghị problem enweghị any government ma enweghị any army enweghị any this anything this then yeah this can maybe just like all these other groups, all these other criminals these people you don't need to listen to them. The only legitimate, the only right place in the only place I need gather, the only place I focus on, they focus on all Biafran government in exile, all this only government, and we have to support them. I need this support to have gossip time. This time around, I will do time for gossiping. And secondly, when I was on Choripo, Ukunaga, yes. Okay, that's a terrorist. I'm no yigara. I'm the last time you canvas. Nela abada. Amado moyo chigai also. Ogo on canvas or trainers on Nima abada. That Boko Haram, that man anabo yeah. That man. Him na that man will Chineke biko. Ona got that place. I'm on Hagajia. Maybe enwere ebe a na-akpa o nwere ike ajụ ya sị ele hote obodo anụmanụ aha si aga na anụmanụ n'obodo anụmanụ aha na ole otu o si aga akọwa onye ịma Chineke nwe otu o si eme ihe. At the end of the day o nwekwara ike ihe bụ ụzọ bido because ọ nke na-egbu ha na-awụ ihe anyị na-eme nke na-ewute ha ọpọ na ha ji Maazị Nnamdi Kanu ozubete ha
upon our prime minister now no good one side needs good knows needs to go the contented ihe na-eme ha akwụshibede now ha bịara ọbụla na America na enwere ike ajụ ya na the first Chineke agụ ikpọ ọkụ na ọsụ Biafra ọsụ na nwere ndị chọrọ ikewa ịma that kind of thing ga-adị very interested oge ahụ the whole assembly focus no I focus because ha ga-asị this thing this man na-ekwu ha na-anụbu ha na nwere otu ha sha know this thing ha ji asị ele ke ndị ọgwọsọ ọsọ ndị IPOB ọsị ha na IPOB yeah, I acknowledge our EPA is great, our big daddy. Come back, because people the questionnaire. Question I want them to I can't understand the year before. You people are doing very well. Hey, I can see how bad home. Ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru ọsị na aka nsị ha ga-aba ha ọnụ ụlọ fili na ọ ihe egwuregwu oge ma ọnụ ya na-adị very sharp ọdụmọnụ ka kapịa nkakụ ọsị na IPOB agụgụ nwere ike check as indigenous people of Biafra asị yes na these people otego ha na-anụ about these people na even self asị ka ihe a mere lee ojigodo ọnụ ya indict godo onwe ha asị ya don't worry na a ga-eme ha invite again ka ojizo ọnụ ya mee onwe ya indict because ọ dị very very important that ebe ọbụla ha gasị nkịta na ka ha na-ekwu ihe gbasara Biafra ka ha jizo ọnụ ha na-agwazi mba ụwa ihe na-eme so o nwere ike ha gwacha then those people can call us because anyị nwere government so we are ready to answer. I nwere head office na Baltimore na America there. So ọ na nwe ka o si dị ọkpacha nkata mee ihe niile ọ chọrọ ime Chineke mee ebere o nwere ike edege gọọmenti na-eza leta si na a na-eme ha invite again onye nke akwụ nke onye nke akwụ nke anyị mechaa weta evidence check everything life and the magodu ma ga-ejidegodu that onye isi ndị Boko Haram ahụ ga-ejidegodu ya there first ma wo one of our brothers onye Biafra o wee sị na ya chọọ ka egbuo onye ndu ama m unu ga-like ịnụ that video mba that video because that video I want the when I know that video and that guy ga-anwụ ike ọ gaghị ya na mma mere ha ya na ezinụlọ ya ebe ọ mepere ọnụ jeri iji na-ede na-eji aṅụ mmiri ọ bụ o jiri aka ya gụọ onwe ya ọnụ ọkọsị onye na-atụ mmadụ aka onye chefuru na the many fingers ha gbara ya okirikiri so adịm sure na ọ dị important ịkpọ itinye that video ọ na-etinye that video ọ dịzie ka ihe so those people are irrelevant ọwụ onwe ya ka ọ bụrụ ọnụ anụgo m that video I've watched it I've seen it before so but okay. So everything o kwuru there will back to sender ọ gaghị adịrị ya na ezinụlọ back to sender okay kamgbe Maazị Nnamdi Kanu ekidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu ha nwa na onwe ha nwere peace elee ihe ha ji na-anọkọta nnọọ hapụta na-agbagharị karịkarịkarịkarịka because enweghị peace anaghị ehizi ụra they don't sleep anymore ma ndị nọ na Aso Rock ma ndị nọ na Abuja ndị na-eru all the Fulani na sponsor ha kamgbe na right from beginning all the Fulani so that is the reason why some of them anytime ha jiri bata ndị Nigerian ebubago enye ha ebubago terrorists ka ha na-esogharị ha ebe ọbụla ha na-aga so all those people we know that ndị ahụ eso na ihe ha na-eme all just they have already disgraced themselves Chineke agbago ha now so it is left for our people also some ndị na-ege ha ntị nwere onwe ha Biafrans okay also some ndị na-ege ha ntị nwere onwe ha Biafrans ndị na-emere ebere because all na the atrocities and the evil
ndị a bụ n'obi. No matter the kind of, even the worst things these people have done, even no matter that na anaghị ahụ nke ha mere, anaghị ekwu ya, anaghị onwebedị nke ejidere ha right handed, but ọnụ ha na their activities na ihe niile ha na-eme, all the very very worst than any other thing that you can think, especially ndị a nọ na social media, like ndị a na-akpọ like that madman nọ na France. Ndị a niile nọ na social media, all this Remi Jews na ndị otu ha, all this ụmụ oke na-enwede enweghị anything, asị ha wepụta 1000 eje mmanụ a kịta na ha agbagharịwa ka anụ ọhịa, ha sị ha wepụta 500 eje mmanụ a ha agbagharịwa ka ndị iberibe. All this kind of people ka unu nọkọta nọ na-ege ntị, ndị unu kacha mma, ndị unu ga-etige n'ụlọ na-enye ha nri na-azụ ha, unu nọkọta nọ na-eche ka ndị apụta na-agwa unu ihe unu ga-eme. All the very very bad, all the very 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 bad. So the whole thing will be very very surprising to me, because I'm not tired with everything I now we go do. Question that even by now, like now I'm not here now. Always yoku na anom under Biafran government in exile, and that's a Biafran, and anom na media department. All nature access, but we show him onyemu or something like that. On a channel. I'm more na-ekwu okwu here. More women nso. More women na-ekwu okwu here. Ijo Biafran government in exile now. Ijo Biafran government in exile now. Maka Moa or maka Mommy Betty or maka any other person. Ndị a won't be responsible for our public profile. Ndị a won't be responsible to address those issues in case all nature all nature you got on a website, if those details, then link in our home there, the contact immediately there. A joyous say, it go to show confirm from this government, because I am a reporter. Here we end up we have as very smart, intelligent, and educated. Although I'm just only one government. Only put out 9 cars. I saw USB. Only cause up. I saw CROC. And I don't hear. But all this USB na CROC na hen. I want Biafran government in exile. Can hear leadership. Biafran government in exile on Chagon before because they actually dollar China. Because man on had them Makamado Buffet okay on had them Makamado Bala here onwe also on had them a lot of things you cannot run faster than your shadow. That is the truth. Anytime you try all that kind of thing, you will fail. That means when they hear, so that is the reason why. Oh no check. When anything I not hear anything say I not force anybody. But the truth is that I'm in a charter, and that charter in my head was obiana condemn na rubbish, because I had to go no card line and made that charter. I tried to know what I heard the name, because I don't know what I heard the name of that charter. In fact, when any of all these criminals that put on social media who not to prohon. Because here and there, we hear a guy die. Here and there, we educate this government on. Here and there, we hear a dry. Here and there, we hear game. Also, go to how much you go to the whole leaders. I want it. If you're with that charter, as far as my here not there, I got no progress. I got not done. Only any shaking. Oh yeah, Kamaz in the canopy template. Mommy, you can come in if all the thing will hit you. Let me hold on a little bit. Yeah, bro. Mba, imago dịka ife niile anyị na-eme kịta, ndị be anyị ada aghọta na ama m ka m ga-esi putie, like one of our brothers je buru ego bunye ndị Fulani. O nwere ife ị ga-emelụ ndị a obi ga-adị ha mma. O nwero, maka na ife Fulani anyị na fa nọ na parallel line, we cannot meet. Like ndị a niile na sabotage now. Ịmana mmadụ dịka Hope Uzodimma now, for instance, etu ọ bụ gọvanọ wee nọdụ na Abuja, anything ha chọ ezie ya.
and ya na Ngozi nọ na the same People's Club maka ọ governors na ndị ọhaneze bụ those People's Club. So nke niile ndị Fulani chọ fezie ọbịa ọ n'ezie step by step ọ gbadata to Ngozi ya na-eme nke ọ na-eme maka na Ngozi alike ka ọchịchị. Ada ndị otu a na-eme nke vam anọdụ ebe a na-eme nke na-edisive ndị be anyị. My happiness kịta bụ na ndị be anyị achọpụtago nke bụ eziokwu. Ndị be anyị maka imegide mmadụ ife n'ụwa imegide mmadụ ife n'ụwa oge na-elu mgbe onye anwa ga-ama ka isi eme ma ma ị nwee wait ma ọ na ị nwere wait. Anytime ị bidoro mara how to handle you. Ifugi kịta na Brgie take shape after this visit to Ifa. Brgie gain more momentum. So onye niile makara APM kwuru si yesterday na ụfọdụ na text ya na-asị ya na fa nọrọzi with Ngozi ya wee sị fa go online jee gwa ndị Biafra. I text na m whether me so Ngozi or not. Ịchọ ka agbaalụ gị jee yọọ ndị Biafra. So this is exactly to start donating seriously so that any country actually support gị dịka etu America si support anyị now. Ndị anwa ma na dị very very serious. Ndị be anyị tosiri ịma kịta na nekwa ka ndị Hausa Fulani si eme na ka ndị fa na-use na Biafra land si eme and na ka anyị nwa na onwe anyị tosiri isi wee mee wee overcome offer to overcome them. Because ị ga na Aba Ariaria market ụdị container fa na-ebute from China ga-egosi gị ụdị ego na-efa nwe. Ndị nke Ọnịcha market nwere ji ya bụ ego, ndị nke Idumota ji ya bụ ego, even ndị nke anọ na Computer Village facha ji ego. Ma no confusion. Hope Uzodimma na ndị otu Ngozi na ada ndị otu na-ebute ọ ife na-aghasasị ndị be anyị isi. Ya ka m ji wee kwete na platform ma ga-abụ pure Igbo platform ka ndị be anyị wee na-anụ and etu isi ekwu ọ na-asọ m ụsọ tu ka fa wee nụ maka na onye ọbụla fụrụ nwoke a afụgo Biafra. Biafra abịaga abịa ọ fọdụrụ nwantịntị. Ndị be anyị anyị ka na-enye unu nkasi obi dịka Nonso kwuru hia si na ọ na-abụ fanụ onu Maazị Nnamdi Kanu fe nwee nkasi obi. Weenụ nkasi obi na Biafra abịago. Ife ndị ilo anyị na-eme bụ ịgba chịkachịka. We have crossed that Rubicon. We can never go back. We can never succumb to Biafra. So ka m kenekwa our brother Benjamin Chikodi ndewo, Uchenna Emegide ndewo, and my sister Eukaria, thank you so much. Aga m send Uchenna that video o si ya chọrọ ịfụ and Chichi daalụ sọ ezigbo nwanne m nọn. Anyị emegide. Go ahead. Mommy, ka m titiri gị ọnụ na because ịma ọ na gị nọ na the studio ka ndị ọzọ na-ege ka ndị ọzọ na-abata ka ha na-abata. So ọ maka ndị na-akpọ ndị na-achị laghachi back, ndị na-akpọ awa APM. Ọ wụ ihe ọma. Ihe a wụ ihe mụ made expect for a very long time because ihe a ọ na-ekwughị okwu like this. Ịma onye ebe m na-aba ebe m na-ekwu ofilo asị na onye nke a ka many people from na Mommy, I think you met me in Finland. I'm gonna go from Finland. Yeah, you met. Many people, I was even surprised. I said, "Oh no, so they here. Oh no, so you know that kind of thing. This is not I would do my nature, but only here, here I would do my nature. Only here, you know, sometimes all everything nature my market where I live. And what can I do? What can I do for all the anything I can do? Only him because I forgot more to go this stage.
Urugo this stage, what is him? This is not. This has gotten to the it has gotten to the extent of no going back anymore. How can you kidnap Mazin Nnamdi Kanu when they home before no potamos no arrest? Now calculate. And then this man they just look at no asne. You when I say me arrest na Kenya. Calculate. How come? Small time our prime minister was saying, this man he kidnap. Oh, cook this thing. No how we should click. Upon this Mazin Nnamdi Kanu put a journal. These people I was kidnapped from Kenya and Simba. No, kidnap Nigeria government, kidnap Mazin Nnamdi Kanu, and he was tortured before taken back to the zoo. Until today, he's still putting on one clothes. They are denying him even access to medical health care. And you want to tell me that each of them that in the Nigerian army in a patrol na line by now. If I were a Biafran Liberation Army. Sometimes like this. All the gravity and the nature of this kind of embarrassment for kidnapping Mazin Nnamdi Kanu. That is to tell each and every one of you that to hell with all of you, that even self. In fact, any good thing, any day he believe as Biafrans only that day will be your end. That day, they decided Meg. Only home meaning, and him Mazin Nnamdi Kanu, no one put Eastern Security Network in the Ghana guide, in the Ghana Chokobundo, but I don't know what Eastern Security Network and Doshin and Dama ages got for now form was a Bagon and India to counter the security. Yes, and we put to protect our own people, because can they wound buy, can they rape our women, can they make too many impunities, many atrocities, especially in Chinama. And then when we charge this thing, governor also one number 500,000, then a month of 500,000. Then who charge this whole thing one get so because when anybody get woke now, because in the no nela na ha kushiri woke hanile undoshi now. Those are bari ben unyoshi chineke brown evil man. He has never lived in his father's village. He has never lived in Biafra land. Every time on our body, on our Chari or Chichi, they are in Abuja, the same place Mazin Nnamdi Kanu has been kidnapped and dumped there. He's sick. And you'd want to tell me that this kind of people no Gabrang Nala Biafra shall be well with them. So here in the just kind of what here because all I feel that all Mazin Nnamdi Kanu, all just all about Mazin Nnamdi Kanu. Our also Mazin Nnamdi Kanu is all about us, and we should not forget that even before Mazin Nnamdi Kanu was kidnapped, that a kidnap will go so many of our brothers and sisters. Yes. I am their location, and as long as they will be kidnapped for Mazin Nnamdi Kanu. But how they release Mazin Nnamdi Kanu? How they release every one of them, and this is the reason why we are fighting. All those people who know lie and na politics, here, nka. Awunu fulani. Afọ okwu na-ekuchitara sọsọ ezinụlọ ha na ndị Fulani ha na-asavu. Yes. They don't know you. Sọsọ mgbe ha ga-use unu ka ha ga-use unu because ọwa ha waji egbe, ọwa ha waji ego. Then kama anyị ga-akpakọta onwe anyị ọnụ in unity and in love because that's na igbe ike. Yes. That is the only way we can defeat these few monsters that have been terrorizing us in our own land.
Maka freedom awudo ihe a na-enye enye. A na-azọta ya n'ike. Especially when this freedom with your own rights. Ihe ọbụla nọ gị n'ụzọ, that is ịkwatọ ya ozugbo with ihe ọbụla with iwe. Yes. I will know where go kiji. You go take out with you. Yeah, when you end up high question to avoid that is to send at least by now I'm with a government and I don't know check or child this all this is the under constitutional legal. The only happiness I question when there are so many Biafrans all over the world. Who am I? So many of my fathers, so many of my mothers, they are in high positions all over the whole world. You are hearing my voice. Are you people not ashamed? Yes, it's true, but I'm suffering too. But so many of you have been blessed. One way or the other, Chukwukika Abiyama has blessed you all. So people have opportunity to be established for a very long time. This is the time for you people to rise up and let us do the needful so that we can all go back home and be the kings and queens we are. Instead of being slave in a foreign land. Oga Baraguru with all these high profiles about this name at the end of the day, no fulani take over. It balances in America, Kiji Wurungen, America citizen, Kiji Wurungen. What for? Your children, look at them. They are all wasting. Tomorrow, honey, honey, muchra here na echi lenke tolitele na ho onye Morocco. Osrea. Equal osiga one man. Equal imana ibu self anaha boda ha ma with respect. He na boga I na ha go Victor, bogo Victor. Osigo Victor, stop disturbing my life. Oh yeah, the boyfriend address, the boyfriend there self or direct self. If you go the how useless it is now. Yeah, feeling that it build you go in a train in a house, okay, you have the best life, how matter. But because you have denied them their ancestral land and try to want to that get busy to Kandara now. And when anything, when you cannot change it, Haga busy to Kandara. So all these things, with the rich culture, with even all time they should want to get because now one everyone nazo chichi. Everyone one local government, but one this one come on cause. All those things are important now. And we can achieve it. We can come together in unity and we can stand on our ground and we can make it. We can rule ourselves. We can. With the best way, and that is the best. We can do these things. So Biafrans also saying that come because actually kind of what are the reason why I question ability at this time. Don't allow anybody to deceive you even for 1 second. Because if you this Brgie I maka owu to ko ge chukwu nkere bu the Brgie here we him cho in my yem neso with that chatter if you any day ma antibiotic ma oge chukwu e dokata no ko this thing ejim ona no here ejim my chatter because on what problem she ko ma even only you can also judge me by that chatter. Because when came Kuruna no that chatter, when go against that chatter, call me to my attention. I will come out openly. I will not confirm. I will come out openly and apologize because all that chatter is my foundation. I will hold into these are our servants. They are serving us voluntarily. And Chineke apu oh, my can only use suit. Only use suit. Only you can make cause. These people are serving us. They are helping us. They are working for us. Or this is voluntarily, and we are not paying them. Just like our Biafran Liberation Army, the Biafran Defense Forces, it's also in hand need our support. Oh, here I together. So can these duties, can this effort, can this work, this on there, also that my Biafran Liberation Army, our lobbies, alliance, our Anthony, my Oge Chukunkere. Oge Chukunkere is our servant.
onye ozi ka ọwụ to Biafran government in exile, onye ọwụ, and the worst part of it is that anaghị akwụdo ya ụgwọ. Ọnọkata nọọsụ tasa were ego ibusapụ odo sometimes every time o were ego ya na-eti ige na-eme sure that ihe niile na-aga because ọ na-arụ voluntarily. Ọ ihe ọ sign, ọ ihe ọ sị na ọ ga-eme. Mụ ha na onwe m anọ m here na-ekwu ekwurekwu na-eme ndị nke ọzọ ma ihe ndị niile na-atụkwa na-emekwana ihe nwere ike ime. Anti-Betty wepụta ha time every day ọpụta na YouTube na-eme sure that our people na n'ụlọ anyị. Ma ndị nọ na space ebe niile okwu dị na mba ma anti-tutos anti-mpiruka onye ọbụla hard call onye ọbụla na-eso our COS if ụtọ should represent anyị na White House. Ọ dị izi agwara gị na onwe ha ọrụ, agwara gị na onwe dị ihe ọ na-eme, o nwere ego ole ụlọ kwụrụ ya ha ndị ahụ niile gara that White House je ga make all that history. Ọ dị izi na that is I don't know. So all these our people, those ones that are well to do, why are you people ignoring this reality? Why are you people ignoring these facts? Why nobody is speaking? Why are you people not talking? We have great people, men and women, young and old. They are doing well. South Africa, why? To listen to this voice, even though India nego everything possible to shut this power, this voice. From our leader Mazi Nnamdi Kanu, the only true prophet, followed by his son Mazi Samonekpa. You must listen to this man and follow him accordingly. But a better all those innocent of my brothers and sisters, because I want to course here. I'll read my mic here. Thank you very much, Mommy. Okay, Dalu so much. Anya agwagono ndị be anyị okwu enough. Etu anyị nwere ike. Onye ọbụla jisi ike tụọ ego. Dalu so roller coaster ndewo. Dalu. I appreciate you. Muna Nonso no here. My comrade, the powerful voice. We na-agwa ndị be anyị na ife niile anyị na-ekwu, no matter how beautiful our voice sounds, no matter how sweet ife anyị na-agwa unu na-asọ, Biafra ka abịarọ, and anyị need ego. Ejego White House a briefing. Unu malụkwa na brief o mmadụ, onye anwa ga-abịa kpọzie gị for hearing of that brief. And by then, I need more money. Makana fana watch yani. That's why Faji draw APM. Do you have soldiers? They are watching us. Kafamale for name and how they will come in to help us. Please, my people, donation kaini di now. Onye choli donate na homeland. Need this number. Call me. Mobo ne maro where you will go to. Because some people still call me from homeland. Simbiko kedebe faga tuego na homeland. Ikpora anam na this number di here. +4477 0670 5575. I will definitely give you the connection. Ebiga atuego. Biko my people. Ebulukwu onye bi abroad. I chọrọ ịtụ eje mma. No eje ka ị chọ. Kpọọ m na the same number. I will definitely honor your call and donate or if I na-ekwu. Maka na the more money anyị nwe wee na support ndị na-defend na-secure be anyị, the better for us. Ndị be anyị akwụsị ịnwụ. I adịrọ happy that they are dying like that. Maka na ndị a na-agbara anyị egbe, it's true na ịgbapụ mgbọ need replace, but the truth bụ na ndị Fulani in military uniform, those Boko Haram, fada elu ebe ndị amị anyị nọ. So febidozi na agbagbu civilians, innocent citizens. They can't get to those men. Maka na the men dey too much for them. We have powerful army and they need our support financially.
Or if I need the kita, that's the core thing that we need for now. Maka na anyị amago na America dị ready to recognize us. Mana anyị need ejema Monday, Tuesday, Wednesday, around the clock. We need ejema. Onye lie ya dobe nwobele tunyele ejema, tunyelu Brgie, ka anyị weli ya na-aga. That's what we need. I will bring this to a close because I na-ejezi to 4 hours. And ọ na-abụ this video dị too long. Ndị nọ n'ụlọ adịghị enwe data iji wee na-ege. Fasi na video m na-adị too long. Even 1 hour dị long. Ma gị malụzikwa going to 4 hours. So I have to bring it down. Nke fọdụrụ anyị ga-akpọ ya na space from 3 o'clock. So my people, I love you all so much, and I say may God bless you. Chukwu gozie nwoke, gozie nwanyị. Gozie unu na eke, gozie unu n'olie. Gozie unu na afọ, gozie unu na nkwọ. Gozie unu all the days of your life. Gozikwa our leader, Maazị Nnamdi Kanu, na PM, Maazị Simon Ekpa, and ka ọ na-edukwa our APM. Chedokwa anyị Triple General Butuzo, and our General Gentle. I'm very happy na mmadụ dịka Gentle na-echu ndị Nigeria ụla. Ọ na-enye ndị Nigeria sleepless night. I am very happy. Kafa si ebe akwa Gentle gosi na that man dị powerful. Yeah, onwe feature ikwu. KC is here. Go ahead, KC. Oh. Nonso nwee feature ikwu, achọgo m imechi. Ekpere ahụ niile ikpere ihe m kwuru wuo ise. Thank you. So ịma ọ na-adị mma otu m siri kọwara ndị be anyị ka ha na-aghọta ebe ihe bidoro. Because ọ bụ na ha ghọta this thing ọfụma, ha ga-ama the reason why ha kwesịrị iji nọrọ na side Brgie. Because ka ha hapụ ịbịa, because this time around we have learned, I learned to go from here before. So and this time around I need to make sure that all those mistakes and all those chances and when I again tolerate all those things to make sure that I want to high natural, because the main goal we with this Biafra, because all I wanted Biafra, then I get weak control all these other manual or any other issues we feel na maybe so yeah, we have water. So in this time around now, I have to go do all those these things. Guys, so we go do bonagaga. Guys, so do bonene. That's the government name hatcho. No matter anything, no matter any differences in within any person or anything at all. So all here we have in there. So all now I want to see in high natural. Then Biafrans, everybody will rights. All rights are equal. We are equal. You know. So when your blood after. Onye nke a onye nke a ọ bụ na onye ha ga-ajọ, ọ na onye ha ga-ekpe ajọ dị something ahụ onye ọbụla ikpe mana according to law, because anyị ga-enwe iwu ọwụ obodo iwu na-anọghị ọwụ obodo ahụ na obodo ahụ awụghị obodo. So but as long as iwu nọ na anyị na-asọpụrụ iwu anyị na Biafra wụ obodo anyị ga na-asọpụrụ iwu ga-awụ the most important thing anyị ga-enwe n'obodo anyị ịdịka achata anyị ji na-aga today. So ihe ndị a ihe anyị ga-amara ọ na anyị ruzie n'ala anyị, then with iwu ahụ anyị niile ekwetere, anyị niile ekwenyere na anyị na-aga na-asọpụrụ ọwụ ihe anyị ga na that will be a judge ọ ga-enyere anyị aka settle so many things in accordance, you know. So that nke ahụ wụ the most important thing. So and nke ahụ ga-abịa after anyị nwetere ihe anyị na-achọ. So ha sị na because ha sị na anyị ga-ebu ụzọ zọgodo ala before azọwa ute. So ọwa ala ka anyị na-azọ now before ute na ihe ndị ọzọ. So all those people na-enwe issues na maybe maka na ịhụrụ our acting prime minister, maka na onye nke a maka onye mba, no, just forget about that one. Gbagodo nkịtị na-eme ihe na-eme, because although at the end of the day, although that one agaghị nwe excuse ị ga-enye anyị na court of law ma onye maybe anytime ijiri wepụta anytime okwu ahụ ejiri pụta ha na Biafra. So ọ gaghị abara gị uru atọ, ka ha ga-abụ
I got fear as a sabotage, all so all we hear the best thing is that in manner this government and I would also get when you represent this government. And when other cabinet members and other external lobbyists can all these things. Oh no, check all these things, verify those things. At least I'm on the right track. For that reason, ihe a ga-eme enough fund na support ọ bụrụ na ị chọghị ịbịa na-ekwu okwu ma na-eme nka na-eme ihe kwesịrị na-eme na-agụme your receipt anonymously ma ịchọ send ya to somebody, but as for those people now our APM may advice that because so many things are that go wrong now when so many things many people so many of you ndị mmadụ na-eche bịa na fall apart so ọ ga-adịkwa mma now unu shall afford back unu pụtakwa na media or anyhow unu ga-ejepụta so that other people unu rafu before can also understand and say really I ain't pushing here that even say people are coming back. Then other people will come back so that we'll be able to so I only can what they thank you very much. Coming you the mic since 9 Thank you very much. I have found a space every 3 o'clock. Oh, thank you. Thank you, Biafrans. And I say, may God bless all of you. Chetakwa na onye ndị ilo gba gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwana ụla maka onye lara ụla ebula egbue. Lotekwenụ ka unu na-atụnye ego n'ife anyị na-eme. Ndewonu. All hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Bye from here. Bye-bye, Biafrans. See you by 3 p.m.